জেসি স্যারও আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন। আচ্ছা, গুড ইভিনিং টু my respected faculties, my dear students. So today on behalf of RIC RKMGC, I am Dr. Mohan Shah, Assistant Professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, as well as the Faculty Advisor of Robotics and Innovation Center of Ramkrishna Mahatma Government Engineering College, Purulia. I welcome all of you to this event. This is a kind of event that RIC has been organizing for last few years. We have organized it in different names in earlier years, like Enrich was one program that has been run by RIC for the last few years, where we get in touch with people who are based in the their field, and we try to have a webinar session which is run by them, so that they can transfer their experience, their knowledge with our students. So in a way that can inspire them, and that can allow them to have a desire to place themselves in the field, in a position which we all desire. So I hope this program is really helping the students. At least it is serving the objectives that with which it has always been started. So I will not take much time. Today we are having Shoubhik Day, who is actually an old student of mine, and a brief introduction of Shoubhik will be given later on by our anchor. We are having with us Ms. Drisha Das Chaudhary. I am handing over the session to Drisha. Drisha, please carry forward. Thank you so much, sir. I hope I'm audible. Ever wondered what is the importance of data, information, analysis in the 21st century? Or why do we study it? Well, in today's session, we'll get the answer of all our questions regarding data analysis of photovoltaic SCADA data using Python. So good evening, everyone. Our respected HOD sir, our respected professors, our honorable guest speaker, Mr. Shoubhik Day, the entire team of RIC, and everyone present here. I, Drisha Das Chaudhary of Electronics Communication Engineering Department, currently in third year of Ramkrishna Mahatma Government Engineering College, would like to warmly welcome everyone in today's event. I would like to begin today's event, which was organized by the team of RIC, quoting a small phrase about data analysis by Peter Sondergaard. Information is the oil of 21st century, and analytics is the combustion engine. As rightly said, it is often claimed that data today has overtaken the world's most valuable resource, the oil. And just like oil, it is useless until and unless it is mined, or that is mixed and analyzed in the right way. So now, I would kindly request Dr. Joyanta Kumar Chandru sir, who is the head of department and associate professor of electrical engineering department, to kindly share his valuable thoughts in this event. Sir, I would kindly request you. Thank you. Good afternoon, everybody. Good evening, rather. তো আজকের এই যে টপিকটা যেটা on which Shoubhik is going to deliver his lecture, so I feel that this is a very relevant topic in today's world. কারণ actually data analytics আমার যেটা মনে হয় যে now there are a number of merits and demerits of artificial intelligence. A lot of debates are going on this, যে artificial intelligence এর ভালো দিক খারাপ দিক এগুলো নিয়ে. But the thing is that artificial intelligence going apart from all this, actually nowadays all of us have to basically acknowledge the fact that artificial intelligence is the demand of the world. মানে আমরা সবাই বলছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর এইটা ভালো এটা বাজে অনেক কিছু বলছি, যেটাই অনেক বেশি করে বলা হচ্ছে,
হয়তো আছেও বাজে দিক, বাট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে এখন ইজ দ্য ডিমান্ড অফ টুডেজ ওয়ার্ল্ড। এবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এখন যেটা বলতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলতে যেটা মিন করি, that basically includes many things: the machine learning, the deep learning, the data analytics. And if I'm not wrong, data analytics is basically a part of artificial intelligence, in the sense that data analytics is something with the help of which you can analyze a data. এবং মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, এই যে টেকনোলজিস গুলো আছে, এই টেকনোলজি গুলো হচ্ছে, এগুলোকে বলাই হয় ডেটা হাংরি প্রসেস। কারণ মোর ট্রেনিং ডেটা ইউ আর প্রোভাইডিং টু দিস সিস্টেমস, যত বেশি ট্রেনিং ডেটা দিয়ে তুমি এই সিস্টেমগুলোকে ট্রেন করতে পারবে, তত এই সিস্টেমগুলো তত বেশি রোবাস্ট হবে, তত বেশি এই সিস্টেমগুলো অ্যাকিউরেট হবে, এফিশিয়েন্ট হবে। Now the thing is that what type of data will you be providing to this machine learning, deep learning systems? বা যে ডেটাগুলো তোমাকে দেওয়া হলো, সেই ডেটাগুলোর জন্য কোন মডেল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে? There are a number of models, and you know ki every day many new models are coming up in these domains. প্রত্যেক দিন ডিপ লার্নিং এ তুমি যদি পেপারস যদি তোমরা ফলো করো, প্রথম কথা হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে একটা এমন ডোমেন যে ডোমেনে বেসিক্যালি মানে দ্য অ্যাপ্লিকেশন, এনি অ্যাপ্লিকেশন ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ, অ্যাপ্লিকেশনটা সিভিলের অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে, ইলেকট্রিক্যালের অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে, ইলেকট্রনিক্স এর অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে, মেকানিক্যালের অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে, বায়োমেডিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে, যত ধরনের তুমি অ্যাপ্লিকেশন চিন্তা করতে পারো, ইভেন কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, যত ধরনের অ্যাপ্লিকেশন তুমি চিন্তা করতে পারো, সমস্ত রকমের অ্যাপ্লিকেশনে বেসিক্যালি এখন কিন্তু এআই ঢুকে গেছে। তো এবার ন্যাচারালি যখন তুমি একটা এআই সিস্টেমকে ট্রেন করছো, তখন বেসিক্যালি the system is unique, that is your brain. AI means it is mimic of your brain. But the thing is that in what direction are you going to train your brain? তুমি ব্রেনটাকে কোন ডাইরেকশনে ট্রেন করবে? এটা কি সিভিলের প্রবলেম সলভ করার জন্য ট্রেন করবে, নাকি মেকানিক্যাল, নাকি ইলেকট্রিক্যাল, নাকি বায়োমেডিক্যাল? কোন ধরনের প্রবলেমকে তুমি এই ধরনের এই ডেটা এই মডেলটাকে ট্রেন করবে, কোন ধরনের প্রবলেম সলভ করার জন্য? দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার্স। কারণ আমরা যারা এই ডোমেনগুলোতে রিসার্চ করি, আমাদের পক্ষে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্রপোজ একদম নিউ মডেল, একদম নতুন মডেল। মেবি Shoubhik is working in the IIT, so maybe he will be thinking of some novel models. But আমরা যারা এই ডোমেনে বাকি যারা কাজ করি, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে নতুন মডেল প্রপোজ করা খুব কঠিন। মানে আমরা যেগুলো করি, এক্সিস্টিং মডেলগুলোর বিভিন্ন মডিউলগুলোকে এদিক ওদিক করে আমরা নতুন কিছু মডেল তৈরি করার চেষ্টা করি, যার মধ্যে নভেলটি কম, তুলনায় আমরা চেষ্টা করি সেই মডেলটাকে একটা নভেল অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করার। এইটাই সবসময় সব জায়গাতেই চেষ্টা করা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তো এবার তুমি যে তোমার মডেলটাকে নিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশনে, সাপোজ ইউর মডেল হ্যাজ অলরেডি বিন প্রপোজড ইন দ্য বায়োমেডিক্যাল ফিল্ড, now you are going to train the model, now you are going to customize your model for the solution of some electronics problem. ধরো তুমি তোমার মডেলটাকে কিছু ইলেকট্রনিক্স প্রবলেমের জন্য তুমি তোমার মডেলটাকে ট্রেন করতে চাইছো। Then in that case obviously first you have to understand the data. তোমাকে প্রথম ডেটাটাকে বুঝতে হবে। এবার ডেটাটা তুমি যেটা দেখছো, that is a raw data. সেই র ডেটা থেকে অনেক সময় দরকার হতে পারে সেখান থেকে ফিচার এক্সট্রাকশন করার। সেই ফিচারগুলো হতেই পারে যেগুলো ভিজিবল ফিচার না, হতে পারে ওগুলো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিচার। এগুলোর উপরেই নিশ্চয়ই আজকে Shoubhik তার যে নলেজ আছে সেটাকে শেয়ার করবে। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট যে তার মানে ডেটা অ্যানালিটিক্স ইজ বেসিক্যালি an integral part of artificial intelligence. Unless you are understanding the data, unless you are visualizing the data, unless you are analyzing your data, unless you are extracting the feature from the data, তুমি কিন্তু তোমার মডেলকে নিয়ে আলটিমেটলি কাজ করে উঠতে পারবে না। তাই জন্য এখানে ইসির স্টুডেন্ট হয়তো বেশি আছে, কিছু হয়তো ইলেকট্রিক্যালও থাকবে। তাদের জন্য বলার যে ডেটা অ্যানালিটিক্স এর কিন্তু একটা বড় পার্ট হচ্ছে সিগন্যালটাকে বোঝা। কাজে সিগন্যাল প্রসেসিং এইটা কিন্তু এআই ডোমেনটাকে পড়তে গেলে, ডেটা অ্যানালিসিস এগুলোকে বুঝতে গেলে আমার মনে হয় সিগন্যাল প্রসেসিং দ্যাট প্লেজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। যেমন আমরা যখন একটা ডেটা দেখি, তখন ডেটাটাকে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা সেটাকে একটা ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে দেখি। এখন সেই ডিস্ট্রিবিউশনটা হতে পারে যে সেটা একটা ইউনিভ্যারিয়েট ডিস্ট্রিবিউশন, মানে তার মধ্যে একটাই ভ্যারিয়েবল আছে, হতে পারে তার মধ্যে মাল্টিপল ভ্যারিয়েবল আছে, তাকে আমরা বলি মাল্টিভ্যারিয়েট ডিস্ট্রিবিউশন। এখন ওই ডিস্ট্রিবিউশনটা নিয়ে
তোমাকে আগে ডেটাটাকে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, তার উপর ডিপেন্ড করে ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট ইউর মডেল অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি ইউ হ্যাভ টু ট্রেন দ্য সিস্টেম। তো আজকে তার উপর সৌভিক নিশ্চয়ই তার যে এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটাকে শেয়ার করবে। তো ফর দ্যাট আই এম ওয়েলকামিং সৌভিক, অ্যান্ড অলসো আই এম মানে অ্যাকচুয়ালি কনভেইং মাই থ্যাঙ্কস, সিনসিয়ার থ্যাঙ্কস টু মৈনাক স্যার। তার কারণ হচ্ছে আরআইসি এই ধরনের প্রোগ্রাম দীর্ঘদিন ধরেই করে চলেছে, এবং একটা জিনিস তোমরা জেনে রাখো প্রত্যেকে, এখানে যারা প্রেজেন্ট আছো, যে আমাদের কলেজেও আমরা আরআইসির উদ্যোগে কিছু এরকম এআই এর ট্রেনিং প্রোগ্রাম করি, ভবিষ্যতেও করব। কিন্তু একটা জিনিস শুনে রাখো, যে আমাদের সিলেবাস সবসময় প্রচুর পিছিয়ে থাকে ইন কম্প্যারিজন টু হোয়াট ইন্ডাস্ট্রি ইজ ডিমান্ডিং। ইন্ডাস্ট্রি আজকে যেটা ডিমান্ড করবে, সেই ডিমান্ডটা আজ থেকে 10 বছর পরে সিলেবাসে আসবে। সুতরাং আজকের দিনে বসে তোমরা আদার দ্যান ইওর সিলেবাস, তোমরা যে এই জিনিসগুলো পড়ছো, এই ডেটা অ্যানালিটিক্স অন্তত তার মানে বুঝছো, ব্যাপারটা কি বুঝছো, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যাপারটা কি এটা বোঝার চেষ্টা করছো, এটা মানে ইউ আর বেসিক্যালি গোয়িং আউট অফ দ্য বক্স অ্যান্ড ইউ আর বেসিক্যালি studying some state of the art technologies which is actually the demand of the industry nowadays. তোমরা যদি কোনোদিন লতিফ বাবুর সঙ্গে কথা বলো, লতিফ স্যারের সঙ্গে, তোমরা এটা আরো ভালো করে বুঝতে পারবে যে গত বছর যে ক্রাইটেরিয়া ছিল হচ্ছে চাকরি বাকরি পাওয়ার, এবছরে বেশিরভাগ কোম্পানি বলছে যে চাকরি বাকরি পাওয়ার প্রথম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইউ মাস্ট হ্যাভ সাম আইডিয়া অফ এআই। বাট আনফরচুনেটলি এআই কিন্তু আমাদের সিলেবাসে নেই। কম্পিউটার সায়েন্সে আমি দেখেছি মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিং এই ধরনের কিছু টপিক হয়তো 8 সেমিস্টারের সিলেবাসে অপশনাল হিসেবে আছে, কিন্তু সেখানে সিলেবাসটা যেটা কভার করা হয় সেটা পড়ে আমার ধারণা যে ইন্ডাস্ট্রিতে খুব বেশি কিছু করা যায় না। তো তাই জন্য আরো বেশি করে আরআইসি, আমিও আরআইসির একজন পার্ট, কিন্তু মৈনাকই মেনলি এটার উদ্যোগ নেয়। আমিও চেষ্টা করব, এবং হচ্ছে মৈনাককেও আরো বলবো, আমরা নিজেদের মধ্যেও আলোচনা করব, স্টুডেন্টদের তরফ থেকেও আরো ডিমান্ড আসুক যে এই ধরনের প্রোগ্রাম আরো বেশি করে হোক, এরকম ধরনের স্টেট অফ দ্য আর্ট টেকনোলজি তোমরা আরো বেশি করে জানো। তারপরে এই নিয়ে যদি আরো ডিটেল নলেজের দরকার পড়ে, সেক্ষেত্রে আমরা কলেজে যা এক্সপার্টাইজ আছে বা এরকম সৌভিকের মতো যারা আছে, তারা যদি আমাদের কিছু টাইম স্পেয়ার করতে পারে, তাদের সাহায্যে আমরা কিছু ছোট ছোট মডিউলার কোর্স ডিজাইন করতে পারি। এবং ফাইনালি যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে তোমরা এই যে যেগুলো শিখবে বা যেগুলো জানলে, এটা তো বেসিক্যালি সৌভিক এইটাকে আজকে যেটা তোমাকে ব্রিফ করছে, সৌভিক হয়তো সেটা 2 বছর ধরে শিখেছে, অ্যান্ড হি হ্যাজ প্র্যাকটিসড ইট। সো তোমাদের আজ যেটাও বলে দিচ্ছে দ্যাট ইজ এ কন্টেন্ট, অ্যান্ড তার কোনো একটা পার্ট নিয়ে তোমরা যদি প্র্যাকটিস না করো, তবে আলটিমেটলি এটার খুব একটা দাম থাকবে না। তাই জন্য আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো, তাদের অ্যাডভাইস করব, যে আজকের এই প্রোগ্রামটা ফ্রুটফুল হবে তখনই যদি সৌভিক এইটা বলার পর তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে তোমরা অন্তত কিছু জিনিস যদি ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারো। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Joyanta sir. Now, I would humbly like to introduce our honorable guest speaker, Mr. Shoubhik De, to everyone present here. He is currently holding the prestigious position of Prime Minister's Research Fellow, that is PMRF, at the Department of Electrical Engineering Department in IIT Bombay. He had done his Master of Technology on School of Advanced Materials, Green Energy and Sensor Systems, which was formerly called Center of Excellence for Green Energy and Sensor Systems, from Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, West Bengal. During his master's, he received the MHRD GATE Scholarship. He had completed his Bachelor of Technology on Electrical Engineering from Institute of Engineering and Management, West Bengal. He has experience of working at 33 by 11 kV distribution 33 by 11 kilovolt distribution substation of West Bengal Electricity Distribution Company Limited. He also has the experience of site survey, design and preparation of rooftop grid interactive solar PV power plant at various Power Grid Corporation of India Limited, West Bengal. During his research work, he has published 5 research papers in reputed journals and conferences. Recently, he visited Milan, Italy, to present his recent research work
at the World Conference of Photovoltaic Energy Conversion. We all would be extremely honored and privileged to hear from you, sir. I would kindly request Mr. Shoubhik sir to share his precious thoughts on today's event. Thank you. Thank you for the kind introduction. So we just 1 minute. What Drisha has said about Shoubhik, all those are credentials that he has achieved on paper. But from the experience of knowing him personally, I can add few more points to that. I have been knowing Shoubhik for 4 years as a student, and after that, he has always been in touch with me. So from that, I can obviously assure that he is a very hardworking student. He has never left any stone unturned to learn anything. He's very keen to gather knowledge from any source that is available, and most of all his qualities, I should strain on the fact that he's very humble and down to earth. So I'll request the participants that you try to extract most out of this session. Shoubhik will be very much able to help all of you out of this. So this is all from me, and I like to hand it over to Shoubhik again. Okay, Shoubhik, please carry on. Thank you, Moinat sir, for the kind introduction. I hope I am audible. So I'll be sharing my screen. I hope my screen is visible. If someone from your end can confirm that. Okay. So I hope the screen is visible. I'll also just turn on my camera. Okay. Yeah. So good evening all. I am Shoubhik. I am currently working as a research scholar at the Department of Electrical Engineering, IIT Bombay. And today I'll give a brief introduction about how we analyze data of photovoltaic power plants using Python. And today you'll also get a feel of why this is becoming so important in today's world, especially for India, for our country, where solar over wind as a renewable source of energy is getting more and more prominent. So before I go, okay, so secondly, my mode of communication would be both English and Bengali. আমি সুইচ করতে থাকবো দুটোর মধ্যে। So before we actually go into the SCADA data for power plant, আমি আগে একটু বলতে চাই যে সোলার সেল মানে ছোট করে একটু ডেসক্রাইব করতে চাই যে সোলার সেল এন্ড সোলার প্যানেল কি, তারা কি করে অপারেট করে। সো বেসিক্যালি সোলার সেল, এই যে ফিগারটা বাঁদিকে, ইট ইজ বেসিক্যালি আ সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস। এটার প্রিডমিনেন্ট মেটেরিয়াল হচ্ছে সিলিকন। So basically light shines on a solar cell, যার কারণে there is electron hole pair generation, and if we connect an external load to it, we will get a small current out of the solar cell. Now these solar cells are basically connected in series, and after that you get a large structure, what we call it as a solar panel. Now we use a solar panel in a power plant because a solar cell, first of all, it is very brittle, খুব সহজেই ভেঙে যায়, ওটার thickness is hardly 200 micrometer, so it needs some support. And secondly, the generation, the output of a solar cell is also very low, so that is why we need to connect these solar cells in series so that we get a large structure in the form of a solar panel. Now if I go to the next slide, in a power plant we have these thousands of what we call solar panels connected in series, যেটা কিনা একটা পিভি অ্যারে তৈরি হয়, যেটা কিনা এই স্ট্রাকচারটা একটা। So this is one PV array or a PV string also we say sometimes. So this is comprised of, let's say 60 to 70 solar panels,
and again these panels, these arrays, these go into something what we call as a string combiner box. So আমি আগে বলেছিলাম যে পিভি অ্যারেটাকে আমরা একটা পিভি স্ট্রিং হিসাবে বলি, তো এগুলো একটা ফাইনাল একটা স্ট্রিং কম্বাইনার বক্সে যায়, ওটাকে আমরা স্ট্রিং মনিটরিং বক্সও বলি। তো সেই স্ট্রিং মনিটরিং বক্সের আউটপুটটা একটা ইনভার্টারে যায়। তো বেসিক্যালি এই সোলার প্যানেল বা সোলার সেলের আউটপুট হচ্ছে ডিসি। তো তোমরা যদি কখনো একটা সোলার প্যানেল বা সোলার সেল দেখো, ওটা দুটো ওয়্যার দেখবে, একটা হচ্ছে পজিটিভ একটা নেগেটিভ। তো এটাকে গ্রিডে পাঠানোর জন্য, নাও অ্যাজ দ্য আই মিন পাওয়ার সাপ্লাই ইন আ গ্রিড ইজ এসি, so we need an inverter that is a DC to AC converter. আচ্ছা সৌভিক, একটু ইন্টারাপ্ট করছি। আমার মনে হয় তোর ভিডিওটা অফ করলে প্রেজেন্টেশনটা হয়তো সবাই আরো বেটার দেখতে পাবে। ওকে ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ, আমি করছি। ওকে, তো বেসিক্যালি এই ডিসি থেকে এসি তে কনভার্ট করার জন্য আমাদের একটা ইনভার্টার দরকার। তো ইউজিং দ্যাট উই কনভার্ট দ্য পাওয়ার আউটপুট অফ আ পিভি স্টেশন অর আ পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট টু এসি, অ্যান্ড তারপরে ওটাকে কি করা হয়, ওটাকে একটা ট্রান্সফরমারে ফিট করা হয়, কারণ একটা গ্রিডের পাওয়ার, একটা ইনভার্টারের আউটপুট তো 415 এসি হয় না, 3 ফেজ, আর একটা গ্রিডের আউটপুট ইট মে বি 6.6 কেভি, 11 কেভি, 33 কেভি এন্ড সো অন। তো সেই কারণে ওই লেভেলটাকে ম্যাচ করানোর জন্য উই নিড আ ট্রান্সফরমার, যেটা কিনা পাওয়ার মানে ভোল্টেজটাকে স্টেপ আপ করে দেন উই ফিড ইট টু আ গ্রিড। সো দিস ইজ হাউ আ পিভি প্লান্ট in general looks like. Okay, now I'll go to the SCADA, directly go into the SCADA data for power plant. So basically SCADA data ki, SCADA full form is a supervisory control and data acquisition system. So it comprises of some hardware and software components যেটা দিয়ে কিনা আমরা একটা কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেসকে কন্টিনিউয়াসলি মনিটর করি। নাও ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস, so since I am from electrical background, তো এখানে যারা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস আছে, so let's say you have a coal based power plant, তো ওখানে আমার যে একটা অল্টারনেটর আছে, ওটা কতটা ইলেকট্রিসিটি at every instant of time কতটা কি জেনারেট করছে এবং কতটা পাঠাচ্ছে গ্রিডে, সেটা কন্টিনিউয়াসলি মনিটর করে। ফর এক্সাম্পল লেটস কনসিডার আ ডিস্ট্রিবিউশন স্টেশন, লেটস সে 30 স্টেপ ডাউন স্টেশন 33 by 11 কেভি, তো ওখানে উই হ্যাভ ট্রান্সফরমার্স, রাইট, স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার্স। তো ওখানে কি করে, ফর এক্সাম্পল ওখানে আমরা স্কেডা ব্যবহার করি যাতে কিনা কত কারেন্ট আসছে, কত ভোল্টেজ আসছে, পাওয়ার ফ্যাক্টর, পাওয়ারের কোয়ালিটিটা কত at every instant of time, সেটা আমরা মনিটর করি। ইন দ্য সেম ওয়ে স্কেডা ডেটাও আমরা একটা পিভি পাওয়ার প্ল্যান্টে ইউজ করি যাতে কিনা আমরা অলওয়েজ ওটাকে মনিটর করতে পারি, এবং এটার কিছু অ্যাডভান্টেজেস আছে। সো দ্য ফার্স্ট অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট as I told, a PV power plant consists of thousands and thousands of solar modules. Now these solar modules are constantly exposed to the solar radiation. It is so for especially Indiaর জন্য যেখানে আমাদের ওয়েদারটা খুবই বাজে, যেখানে টেম্পারেচার খুব হাই থাকে, তো সেখানে সোলার প্যানেলের একটা পাওয়ার আউটপুটের উপরে এফেক্ট পড়ে। তো সেই কারণে উইথ টাইম দ্য জেনারেশন ডিক্রিজেস। তো আমরা যদি সেটাকে কন্টিনিউয়াসলি মেনটেন না করি, দেন দ্য লাইফ অফ আ পিভি প্ল্যান্ট উড গো ডাউন, আর এটার জন্য ইকোনমিক লস অনেক হয়। তো সেই কারণে টু অ্যাভয়েড, আই মিন নট টু অ্যাভয়েড, টু প্রিভেন্ট দ্যাট অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, উই the power output of a plant, a PV plant is continuously monitored. তো সেই কারণে আমরা SCADA ডেটাটাকে অ্যানালাইজ করি। and of course now এটা একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং এর একটা ওয়ার্ল্ড। তো এখানে অবভিয়াসলি উই ফোরকাস্ট দ্য ফিউচার প্রেডিকশন অফ আ পিভি প্ল্যান্ট। তো সেই কারণে এই যে হিস্টোরিক্যাল ডেটা যেটা কিনা রেকর্ড হচ্ছে, সেটা খুবই দরকার পড়ে। তো ফর দিস রিজনস
SCADA data of a PV power plant is really very important. Now আজকের স্টাডির জন্য আমি এই পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট which is of the capacity of roughly 227 kilowatt প্ল্যান্টের ডেটা নিয়েছি, roughly 2 months of data আমি নিয়েছি, and it is installed in central Australia. And এই ডেটাটা it is open source আর যে কেউ এই ডেটা ব্যবহার করতে পারে। I mean it's totally free. And secondly, since I will be using Python to analyze the data and show you people, so there are some open source libraries which are there which help us to analyze these kind of data. So one of these is PVlib or PV library. So it is basically an open source Python library which is used for simulating, solar power plant operations in a short way. So I'll be switching the screen. So I'll be going to my this window where I have written the code. So এখানে ফার্স্ট অফ অল আমরা মানে একটা পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট কে কি করে অ্যানালাইজ করে ওই পিভি স্কেডা ডেটাতে কি কি থাকে সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখব। তো আমি এখানে সবই দেখাবো, মানে কনসেপ্ট গুলো বোঝাবো, আর ছোট করে তোমরা বুঝতে পারবে যে আমি কি কি কোড ইউজ করেছি। তো মোর দ্যান দ্য কোড আই উইল বি ফোকাসিং অন দ্য রেজাল্ট। আই উইল বি ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মানে কি হয় একটা পিভি পাওয়ার প্ল্যান্টে, তো সেটা আমরা বুঝবো। তো অ্যাজ ইউ নো, যে কোনো কোড রান করার জন্য পাইথনে আমাদের আগে কিছু লাইব্রেরি ব্যবহার করতে হয়। তো as I told you, we require this library called pvlib. I hope you are able to see the screen. Anyways, I'll একটু জুম ইন করবো। and other plotting libraries তো এখানে লাগেই। তো এখানে এই ডেটা সেটটাকে আমি ইম্পোর্ট করেছি, যেটা কিনা আমার ডি ড্রাইভে সেভ করা আছে। দেন আই এম রিনেমিং সাম অফ দ্য কলামস। তো তারপরে আমি এটাকে এই ডেটা ফ্রেমটাকে প্রিন্ট করেছি। তো এখানে if you see there are these many parameters which are there which you will normally find in a PV SCADA data, যেটা কিনা আমি এখন এক্সপ্লেন করব। So first of all is this current, per phase current. So এটা I mean this PV plant, the data that we get out of this PV plant is of inverter level data. তো আমি বলেছিলাম যে একটা PV প্ল্যান্টে একটা ইনভার্টার থাকে যেটা কিনা ডিসি থেকে এসি তে কনভার্ট করে। তো ওই ইনভার্টারের পার ফেজ কারেন্টের আউটপুট কন্টিনিউয়াসলি লগ হচ্ছে, যেটা কিনা which is represented by this per phase current. Now next is the active energy. So basically with starting from the day one কতটা এনার্জি ওই প্ল্যান্টটা জেনারেট করছে, that is why I mean you see, so এই টাইম স্ট্যাম্পটা যেটা কিনা তোমরা দেখছো, it is starting from 2017 February, 1st February, আর আমি approximately 2 মাসের মতো ডেটা নিয়েছি। So it is ending on 30th April 2017. So that is why, and of course the plant was established probably in 2016. I don't exactly remember the date. So that is why the active energy is not zero. So it's not in fact starting from zero. So actually it is energy টা কি হয়, এটা cumulative addition হতে থাকে, right? কতটা একটা দিনে কতটা এনার্জি একটা পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট জেনারেট করলো। তো দ্যাট ইজ ওয়াই দিস নাম্বার ইজ আ কিউমুলেটিভ সাম। নাও নেক্সট ইজ দ্য পাওয়ার, যেটা কিনা একটা পিভি প্ল্যান্ট অ্যাজ আ হোল কতটা পাওয়ার জেনারেট করছে। নাও এই তিনটে কারেন্ট, এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার, দিস আর দ্য ইলেকট্রিক্যাল প্যারামিটার্স অফ আ পিভি প্ল্যান্ট। But apart from these electrical parameters, we also have something called the weather parameters. Now this you may not find in a typical coal-based power plant or let's say a distribution substation. এগুলো পাবে না। These you will mostly find in a PV plant. For example, this wind, and then this TM, which means the ambient temperature, then GHI মানে global horizontal irradiance. আমি এগুলো সব বোঝাবো। I'll just আমি একটা brief introduction দিচ্ছি, I'll straight go into this afterwards. Then what is my wind direction, কোন ডিরেকশন দিয়ে উইন্ডটা ব্লো হচ্ছে,
Then we have this weather, daily rainfall, like precipitation extent টা কত, আরো অনেক প্যারামিটার্স আছে লাইক হেল প্রেসার, হেল অ্যাকিউমুলেশন। সো আমি বলবো যে একটা পিভি স্কেডা ডেটাতে I mean the most important parameters are the current power, then wind speed. So wind is nothing but wind speed, আমি কলামটাকে রিনেম করেছি বলে একটা wind আসছে। তো wind speed, ambient temperature, the amount of irradiance মানে the sunlight basically যেটা কিনা সোলার প্যানেল রিসিভ করছে, and the rainfall, এই কটা প্যারামিটারস হচ্ছে the most vital parameters। এগুলো ছাড়া যদি কোনো এক্সট্রা প্যারামিটার পাওয়া যায়, লাইক যদি কোনো শিলাবৃষ্টি মানে হেল অ্যাকুমুলেশন হয় সেটা কত, বা একটা পার্টিকুলার টাইমে ম্যাক্সিমাম উইন্ড স্পিড কত আসছে, এক্সেট্রা, এগুলো হচ্ছে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন। তো হ্যাভিং সেড দিস, আমি আমার ব্যাক মানে পিপিটিতে আবার ফেরত যাব। সো এখানে as I told you, a PV plant comprises of a weather monitoring station. তো ওই ওয়েদার মনিটরিং স্টেশনটা কি করে, ইট ক্যাপচার্স দ্য ভেরিয়াস ওয়েদার প্যারামিটার্স। নাও ওয়েদার প্যারামিটার্স কি কি হতে পারে না, সোলার ইরেডিয়েন্স। সোলার ইরেডিয়েন্স মানে কিছুই না, একটা মানে আমাদের সান থেকে একটা সারফেসে কতটা মানে এনার্জি আসছে, পাওয়ার আসছে, বেসিক্যালি পাওয়ার পার মিটার স্কোয়ার আসছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে সোলার ইরেডিয়েন্স। নেক্সট ইজ উইন্ড স্পিড এবং তার ডিরেকশন, প্রেসিপিটেশন মানে কতটা বৃষ্টি হচ্ছে একটা পার্টিকুলার জায়গায়, and finally the ambient temperature. Now these two photos that you see here, this I have taken from a recent publication, যেখানে you see on the background, these are the PV plants, PV panels in fact, and এটা একটা rooftop এ। so PV plant can be ground based, মানে মাটির উপরেও হতে পারে ওটা, বা ওটা একটা ছাদের উপরে হতে পারে। তো মাটির উপরে হলে ওটাকে আমরা বলি গ্রাউন্ড বেসড, আর যদি কোনো ছাদের উপরে হয় then we call it a rooftop plant. So this thing that you see here, this is a wind speed sensor, or anemometer. তো ওটা দিয়ে কিনা আমরা একটা wind speed আর wind direction মাপতে পারি। And the thing which you see on the right hand side is the pyranometer. তো pyranometer দিয়ে কি করি আমরা solar irradiance মাপি, ঠিক আছে। তো নেক্সট আমি ছোট্ট করে বোঝাবো যে সোলার ইরাডিয়েশন কি, কারণ নেক্সট যে ডেটা অ্যানালিসিস করব সেখানে উই উইল বি ক্যালকুলেটিং ভেরিয়াস টাইপস অফ সোলার ইরাডিয়েশন। তো ছোট করে যদি না বুঝতে পারি আমরা যে সোলার ইরাডিয়েশন কি, তা এটা কেন কাজে লাগে, দেন অ্যানালাইজিং দ্য ডেটা উড নট হ্যাভ এনি ভ্যালু। So basically solar irradiation হচ্ছে it is the surface power density or power per unit area received from the sun in form of electromagnetic radiation. Now এটা তিনটে ক্যাটাগরি হয় as I have shown here. So direct normal irradiation, then diffuse normal irradiation, and global horizontal irradiation. Now direct normal irradiation কি, so direct normal irradiation হচ্ছে মানে সূর্য বা সান থেকে যে লাইটটা ডাইরেক্ট আর্থে হিট করছে, ওটাকে আমরা বলি ডাইরেক্ট নর্মাল ইরেডিয়েশন। দেন ইউ হ্যাভ দিস ডিফিউজ হরিজন্টাল ইরেডিয়েশন। এবার ডিফিউজ মানে কি, মানে ওটা স্ক্যাটার্ড, রাইট। তো ওই স্ক্যাটারিংটা অ্যাজ ইউ সি ইন দিস লেফট হ্যান্ড সাইড ফিগার, এটা কোনো ক্লাউডের থ্রু, যদি কোনো ক্লাউড থাকে, কিছু থাকে, ওর থ্রু দিয়ে যে লাইটটা আসছে, অবভিয়াসলি ওটা স্ক্যাটার হয়ে যাবে, ওটা ডাইরেক্ট আসতে পারছে না, তো ওর ফলে লাইটটা স্ক্যাটার হয়ে যাচ্ছে। তো এটা যখন কোনো সারফেসে, বি ইট আ সোলার প্যানেল, বি ইট এনি ফ্ল্যাট সারফেস অন দ্য গ্রাউন্ড, ওটা যখন আসছে ওটাকে আমরা বলি ডিফিউজ হরিজন্টাল ইরেডিয়েশন। আর the combination of these two, DNI and DHI, is what we call global horizontal irradiation. আর এটা it is related by this formula, that is GHI is DNI into cos theta plus DHI. Now এখানে theta হচ্ছে solar zenith angle. It is also a very important parameter in analyzing SCADA data of PV plant. It is a very important parameter. So solar zenith angle কি, বেসিক্যালি কোন সারফেসের পারপেন্ডিকুলারলি কত, আই মিন পারপেন্ডিকুলারের সাথে কতটা লাইট আসছে, রাইট। সো ফর এক্সাম্পল যখন সানরাইজ হয় তখন আই মিন মানে যে লাইটটা আসছে সানের থেকে, সেটা আই মিন ইট ইজ ইট ইজ নট, আই মিন
এরকম করে না বললেও ধরো দুপুরবেলা ধরো at 12 noon ধরো, you must have seen that the sun is directly overhead above you, right? মানে সানটা একদম প্রায় আমাদের সারফেসের সাথে একটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল বানাচ্ছে, রাইট? সো দ্যাট ইজ when we call that the sun is overhead, ঠিক আছে? আর তখন আমাদের এই যে জেনিথ অ্যাঙ্গেলটা যেটাকে আমরা বলি, ওটা তখন হয়ে যায় 0। বেসিক্যালি ওটা কি করছে না, আমাদের গ্রাউন্ডের সাথে সারফেসের সাথে কত অ্যাঙ্গেলে আছে, ইট ইজ নাথিং বাট দ্যাট অ্যাঙ্গেল। তো যখন সানরাইজ হয় তখন জেনিথ অ্যাঙ্গেলটা ম্যাক্সিমাম হয়, আস্তে 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 কিনা ওটা রিডিউস হতে থাকে, ও ইট কামস ক্লোজ অ্যান্ড ক্লোজ টু 0। অবভিয়াসলি দিস ভ্যালু চেঞ্জেস উইথ লোকেশন, মানে ইকুয়েটারে ইট উড বি ক্লোজ টু 0, বাট অ্যাজ ইউ গো অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ইকুয়েটার এই ভ্যালুটা চেঞ্জ হতে থাকে। তো ইট ভ্যারিজ ফ্রম প্লেস টু প্লেস অন দ্য আর্থ সারফেস। তো আই হোপ যে সোলার জেনিথ অ্যাঙ্গেলটা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছে ছোট করে। নাও নেক্সট ইজ দিস প্লেন অফ অ্যারে ইররেডিয়েন্স। নাও আগের স্লাইডে যেটা আমি বলেছিলাম জিএইচআই, এটা কি না একটা সারফেস অন দ্য আর্থ কতটা ইররেডিয়েন্স মানে কতটা সানলাইট সানের থেকে রিসিভ করছে, রাইট? বাট যখন আমরা একটা সোলার প্যানেলের কথা বলি, তোমরা হয়তো দেখেছো কোনো সোলার প্যানেল, be it on rooftop or be it on ground, it is tilted at some angle. It is not perpendicular to the surface, neither it is flat on the ground. এর পেছনে একটা কারণ আছে। এটা মানে সোলার প্যানেলটাকে একটা অ্যাঙ্গেলে টিল্ট করা হয়, ওই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা নাথিং বাট উই কল ইট টিল্ট অ্যাঙ্গেল, এন্ড ইট ইজ ইকুয়াল টু দ্য লোকেশন ল্যাটিটিউড। মানে ধরো আমি মুম্বাইতে আছি, মুম্বাইয়ের ল্যাটিটিউড হচ্ছে 19.12 সামথিং, সো উই নর্মালি টিল্ট দ্য সোলার প্যানেল এট দ্য লোকেশন ল্যাটিটিউড, মানে আমি 19 ডিগ্রিতে টিল্ট করব। ধরো কলকাতার যা লোকেশন বা পুরুলিয়ার যা ল্যাটিটিউড লোকেশন, ফর ম্যাক্সিমাম জেনারেশন সোলার প্যানেলটাকে ওই অ্যাঙ্গেলে টিল্ট করা, এটা একটা কনভেনশন। তো বেসিক্যালি ওই টিল্ট অ্যাঙ্গেলে একটা অবজেক্ট, দ্যাট ক্যান বি এনি অবজেক্ট, ওই অবজেক্টটা কতটা সোলার রেডিয়েশন রিসিভ করছে, অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট ইজ বিং রিসিভড বাই দ্য আর্থ সারফেস। সো দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল পিওএ ইররেডিয়েন্স। তো এটা এই ফর্মুলা দিয়ে উই ডিরাইভ ইট। সো বেসিক্যালি it again comprises of this direct component, মানে ডাইরেক্ট নর্মাল ইররেডিয়েন্স, মানে যে সানের রেটা যেটা ডাইরেক্ট সারফেসে আসছে, সোলার প্যানেলের সারফেসে আসছে, এটাকে আমরা বলি ডাইরেক্ট রেডিয়েন্স। আর যেটা কিনা কোনো ক্লাউড বা কোনো পলিউটিং পার্টিকেলস আছে স্কাইতে, সেটার থ্রু দিয়ে ডিফিউজ হয়ে সারফেসের উপরে আসছে, সেটাকে আমরা বলি ডিফিউজ ইররেডিয়েন্স। তো বেসিক্যালি পিওএ ইররেডিয়েন্সটাও দুটো কম্পোনেন্টে কম্প্রাইজ হয়। So it is direct and diffuse. আর এখানেও I mean these are the formulas. So I won't go into the detail of the formula, because otherwise I'll lose time. তো এবারে having explained these two irradiance components, so firstly this GHI and secondly the POA, আমি আবার পাইথন স্ক্রিপ্টে ফেরত যাব, যেখানে কিনা আমরা এই দুটো কম্পোনেন্টকে ক্যালকুলেট করব, because this is very important. So first of all, as I have written, we are trying to evaluate the solar irradiance incident. This would be on a PV panel. তো এর জন্য আমাদের এই কটা ইনফরমেশন দরকার। So first of all, we need the tilt angle. So tilt angle is 25 degree for this location in Central Australia. Why? Because as you can see here, I have specified the latitude and longitude of the location. So it is minus 25.34. Minus কেন? কারণ অস্ট্রেলিয়া সাদার্ন হেমিস্ফিয়ারে, রাইট? সো ইট ইজ বিলো দ্য ইকুয়েটর। সো একটা রেফারেন্স লাইন ধরা হয়, তো ওর নিচে যাই যাবে ওটাকে মাইনাস ধরবো, আর তার উপরে যাই যাবে ওটাকে পজিটিভ ধরবো, এই কারণে এটা মাইনাস। And since it is 25, we fix the solar panel at a tilt angle of 25 degree. Now azimuth 0 কেন ধরা হয়েছে, এটা একটা কনভেনশন। সো আমরা জানি যে অস্ট্রেলিয়া ইজ ইন সাদার্ন হেমিস্ফিয়ার, রাইট? তো সাদার্ন হেমিস্ফিয়ারে the solar panel is always fixed towards the north, towards direct north. তো তোমরা যদি একটা কম্পাসটাকে গ্রাউন্ডে রাখো, কোন দিক নর্থ, কোন দিক সাউথ, কোন দিক ইস্ট, কোন দিক ওয়েস্ট তোমরা বুঝতে পারবে, রাইট? তো যেই দিকে নর্থ সেই দিকে আমরা সবসময় সোলার প্যানেলটাকে ফিক্স করি।
কারণ মানে এটা একটা কনভেনশন ধরা হয় যে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে দ্য সান ইজ অলওয়েজ ইউনো I mean fixed towards the I mean towards the south, so basically ওই দিক দিয়ে লাইটটা আসছে। আর সাদার্ন হেমিস্ফিয়ারে জিনিসটা ঠিক উল্টো, লাইটটা আই মিন যে কোনো অবজেক্ট যেটা কিনা সোলার প্যানেল ওটাকে আমরা নর্থে ফিক্স করি, এটা একটা কনভেনশন। আদারওয়াইজ কি দেখা গেছে যে মানে there is severe loss in energy generation, so this is a convention that we follow, that any PV power plant you'll see it follows. তো নেক্সট হচ্ছে আমাদের লোকেশনের টাইম জোনটাকে বার করতে হবে। সো টাইম জোন কি? সো বেসিক্যালি ইউ নো দিস গ্রিনউইচ মিন টাইম, রাইট, যেটাকে আমরা কিনা রেফারেন্স টাইম ধরি। তো ওটার রেসপেক্টে ইস্ট ওয়েস্ট বেসিক্যালি মানে লঙ্গিটিউডটাকে ইয়ে করা হয়, রাইট। তো আমরা যেমনি ইন্ডিয়া ইজ ahead of UTC মানে ইউনিভার্সাল টাইম কনস্ট্যান্ট or টাইম জোন by 5.5 hours, right? Similarly অস্ট্রেলিয়া ইজ মোর টুয়ার্ডস দ্য ইস্ট, সেই কারণে আমাদের এখানে টাইম জোনটাকে বার করতে হবে, and it is very important, আমি বলবো কেন। তো সেই কারণে আমরা এই টাইম জোনটাকে there is a way in Python where you can import the time zone of the location। তো সেটা বার করতে গেলে আমাদের ফার্স্ট টাইম জোনটা কি সেটা বার করতে হবে। তো টু ডু দ্যাট উই হ্যাভ these two information, that is latitude and longitude, এটার মাধ্যমে আমরা বার করতে পারবো যে টাইম জোনটা কি। সো টাইম জোনটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ডারউইন, and it is ahead of UTC or মানে গ্রিনউইচ মিন টাইম by 9 hours 30 minutes। তারপর we you know we are trying to find out I mean the main objective of this is to find out what is the zenith angle and what is the azimuth angle of this particular location। so সেই কারণে আমাদের টাইম জোন ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউডটা দরকার হয়। কারণ আমি তোমাদের বলেছিলাম স্লাইডে যে জেনিথ অ্যাঙ্গেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট when you determine the amount of solar irradiance that a panel is receiving। so that is why আমাদের জেনিথ অ্যাঙ্গেল আর অ্যাজিমুথ অ্যাঙ্গেলটা ব্যবহার করতে হয়। So for this we need the time zone and also the latitude and longitude। So here using this pvlib library, তো location dot location বলে আমাদের ভেতরে latitude longitude আর time zone টাকে স্পেসিফাই করতে হবে। and then using this command called get solar position আমরা এই ডেটা ফ্রেমটা পাবো। তো এখানে আমি ফার্স্ট 5 রোজ প্রিন্ট করেছি। তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে অ্যাপারেন্ট জেনিথ, অ্যাপারেন্ট এলিভেশন, লট অফ ইনফরমেশনস আর দেয়ার, বাট এখান থেকে আমাদের যেই মোস্ট দুটো ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে জেনিথ অ্যান্ড অ্যাজিমুথ। তো আফটার দ্যাট আমরা কি করছি না, আমাদের যে এক্সিস্টিং ডেটা ফ্রেমটা ছিল তো সেখানে আমরা এই জেনিথ আর অ্যাজিমুথ এটাকে আমরা মানে অ্যাজ আ কলাম উই আর ট্রাইং টু স্টোর, বিকজ এটা একটা আলাদা ডেটা ফ্রেম ছিল। তো উই আর ট্রাইং টু স্টোর দ্যাট ইনটু দ্য প্রিভিয়াস ডেটা ফ্রেম। Now using this information we will try to find out how much the solar irradiance is, I mean the plane of array irradiance, the GHI, the DHI, এগুলো আমরা বার করব। তো এখানে আমি যে লিখেছি evaluating the direct normal irradiance and diffuse horizontal irradiance value। so there are a number of libraries in pvlib, যদি তোমরা একটু সার্চ করো, those of you are interested in this, যদি তোমরা সার্চ করো there would be many, around 5 to 6 models are there which predict these DNI and DHI value based on, so obviously মডেল গুলোর কিছু ইনপুট দরকার হবে, রাইট। সো ফার্স্ট ইনপুট হচ্ছে জিএইচআই, যেটা কিনা গ্লোবাল হরিজন্টাল ইররেডিয়েন্স। তো এটা তোমরা যদি স্কেডা ডেটা দেখো, সো এই জিএইচআই ভ্যালুটা আমাদের অলরেডি দেওয়া ছিল। ওকে, সো বেসড অন দিস অ্যান্ড অলসো দ্য জেনিথ অ্যাঙ্গেল যেটা আমরা কিনা প্রিভিয়াস স্টেপে ক্যালকুলেট করেছি, we can get the DNI and also the DHI। তো এই ডেটা ফ্রেমে বেসিক্যালি DNI আর DHI টা আসছে।
and then I'm storing that to the previous data frame using a different column name, so DNI or DHI. And finally আমি যদি ডেটা ফ্রেমটাকে প্রিন্ট করি, তো এখানে তো জিএইচআই টা এসেছিল, আফটার দ্যাট ইউ উইল অলসো সি যে এই জেনিথ, অ্যাজিমাথ আর ডিএনআই আর ডিএইচআই টা চলে এসছে। অ্যান্ড অলসো এই যে টাইম জোনটার কথা বলছিলাম, সো this time zone, I mean this location is ahead of the UTC মানে Greenwich Mean Time or Universal Time Zone by 9 hours 30 minutes. এটা কখন পসিবল হয়েছে, যখন কিনা আমরা এই স্টেপে আমরা টাইম জোনটাকে ইউজ করেছিলাম, মানে ইউজিং ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড উই ফাউন্ড আউট দ্য টাইম জোন এন্ড দেন উই ক্যালকুলেটেড দ্য জেনিথ এন্ড অ্যাজিমাথ অ্যাঙ্গেলস। তো ওটা দিয়ে আমরা এই টাইম জোনটাকে বার করতে পেরেছি। So having said this, now we will try to visualize the data. মানে আমরা এমন একটা দিন নেব যেখানে আমরা এই যে ইরেডিয়েন্সটা ছিল, যেটা হচ্ছে গ্লোবাল হরিজন্টাল ইরেডিয়েন্স, ডাইরেক্ট নর্মাল ইরেডিয়েন্স আর ডিফিউজ হরিজন্টাল ইরেডিয়েন্স, এদের মানে একটা দিনের যদি একটা পার্টিকুলার দিনে যদি আমরা প্লট করি, এদের কিরকম হয় দেখতে, মানে একটা গ্রাফে, তো সেটাই আমরা ভিজুয়ালাইজ করব। তো ওই কারণে সো I'll just zoom out a bit. So this is on, so এখানে একটা simple plotting command লিখেছি using matplotlib. So I have tried to find out the solar irradiance on 22nd February 2017. Now তোমরা যদি দেখো এই ডেটা ফ্রেমে, তো this time stamp is of 2017. এটা হচ্ছে ইয়ার, এটা হচ্ছে মান্থ এন্ড এটা হচ্ছে ডে, and obviously this is the time, ঠিক আছে, and this is the ওই ইউটিসি টাইম জোনের প্লাস 9 hours 30 minutes টা। তো this is on 22nd February 2017, and এখানে আমি জিএইচআই, ডিএনআই এন্ড ডিএইচআই টাকে প্লট করেছি, এবং যখন আমি প্লট করি অন দিস পার্টিকুলার ডে, এদের এরকম লাগে দেখতে। নাও ইফ ইউ সি, এই জিএইচআই টা একটা বেল শেপ কার্ভ নিচ্ছে, এবং এর পেছনে একটা কারণ আছে। দ্য রিজন ইজ ভেরি ইজি। সি, মানে ডিউরিং দিস আর্লি মর্নিং আওয়ার, সো এই সময়টা the sun even didn't rise, right? So that is why all of these three components are zero. এবং as the sun starts to rise, এই কম্পোনেন্টটা ইনক্রিজ হতে থাকে, ইনক্রিজ হতে 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 এটা একটা পিকে পৌঁছায়। পিকে কখন পৌঁছায়? অ্যাপ্রক্সিমেটলি দুপুর 12টার সময়, যখন কিনা সান একদম ওভারহেড থাকে, এবং আস্তে আস্তে সানটা সেট হতে থাকে। তো এটা ডিক্রিজ হতে থাকে, হতে হতে একটা কম্পোনেন্ট একটা টাইমের পরে জিরো হয়ে যায়। তো এটা হলো কিনা জিএইচআই। নাও তোমরা বলতে পারো এই ডিএনআই টা এরকম, হ্যালো, ওকে, সো না, এখন তোমরা বলতে পারো যে এই ডিএনআই টা এটা এরকম একটা ফ্ল্যাট কাইন্ড অফ শেপ নিচ্ছে কেন? এর পেছনেও একটা সাইন্টিফিক কারণ আছে। নাও দিস ডিএনআই, অ্যাজ আই সেড, দিস ইজ দ্য ডাইরেক্ট নর্মাল ইরেডিয়েন্স, মানে এটা কিনা যে সান থেকে যে ডাইরেক্টলি যে লাইটটা পৌঁছচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড সারফেসে। নাও এর এর পরিমাণটা ইট ভ্যারিজ ফ্রম লোকেশন টু লোকেশন, ইন দ্য সেন্স কি এটা ক্লিয়ার স্কাই এর উপরে ডিপেন্ড করে। নাও হোয়াট ইজ আ ক্লিয়ার স্কাই? ক্লিয়ার স্কাই মানে আকাশে কোনো ক্লাউড নেই, কোনো মেঘ নেই, কিচ্ছু নেই, মানে একদম ঝকঝকে আকাশ, নীল আকাশ, এটাকে আমরা বলি ক্লিয়ার স্কাই। তো তখন যে পরিমাণ ডাইরেক্ট নর্মাল ইরেডিয়েন্সটা আছে, ইট ইজ মাচ হায়ার দ্যান জিএইচআই। তো সেই কারণে তোমরা দেখছো যে এই লো অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যারাউন্ড টিল 9 or let's say 10 AM অবধি the DNI is much higher than GHI, এবং এটা তোমরা ধরো লে লাদাখে গেলে ওখানেও দেখতে পারবে। এটা কলকাতা, মুম্বাইয়ের মতন জায়গায় অতটা পসিবল নয়, কারণ ইউনো আমাদের we have lot of pollution in our cities. The PM content, PM 2.5, PM 10 content is so high যে এই ডাইরেক্ট রেডিয়েশনটা সারফেসে পৌঁছাতেই পারে না, সেই কারণে পরিমাণটা কম থাকে। বাট ইন আ নন পলিউটিং প্লেস লাইক
অস্ট্রেলিয়া, স্পেশালি সেন্ট্রাল অস্ট্রেলিয়া, যেটা কিনা একদমই আনহ্যাবিটেড, মানে কোনো লোকজনই থাকে না, ওখানে ডাইরেক্ট নর্মাল রেডিয়েন্সের পরিমাণটা অনেক বেশি থাকে। তো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট টেক্স কাইন্ড অফ দিস শেপ। আর এরপরে এটা কাইন্ড অফ স্যাচুরেট হয়ে যায়, মানে এটাই হচ্ছে ওর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, অ্যান্ড দেন ইট স্টার্টস টু ডিক্রিজ। আর ডিএইচআই এর পরিমাণটা অবভিয়াসলি ইট উইল বি লো, বিকজ ওটা একটা রিফ্লেক্টেড রেডিয়েন্স, রাইট? ওটা একটা কোনো মলিকিউল এয়ার পার্টিকেলের থ্রু দিয়ে আসছে, বা ওটা কোনো একটা ক্লাউডের থ্রু দিয়ে আসছে, অবভিয়াসলি ওটার কম্পোনেন্টটা কম থাকবে, এবং ওটা মানে আরো কম থাকবে যদি ক্লিয়ার স্কাই এর সম্ভাবনাটা তো বেশি থাকে, রাইট? তো নাও দিস ডিপ দ্যাট ইউ সি হিয়ার, দিস ইজ নাথিং বাট ওই মানে এই সোলার ইরাডিয়েন্সটা জিএইচআইটা, ইট ইজ বিং মেজার্ড বাই আ পাইরানোমিটার। মানে পাইরানোমিটার একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, আমি বলেছিলাম, ইট মেজার্স দ্য সোলার ইরাডিয়েন্স। সো হতেই পারে যে ওটা কোনো কারণে শেড হয়ে গেছিল ফর সাম ইনস্ট্যান্ট অফ টাইম, লেটস সে ফর 2 to 3 minutes or 5 minutes, রাইট? ওই কারণে যে ওই শেড বা শ্যাডো হওয়ার জন্য যেই পরিমাণ সূর্যের আলো ও দেখছিল সেটা হঠাৎ করে কমে গেছিল, সেই কারণে ইউ সি আ ডিপ, এন্ড দেন এগেন ওটা মানে যেই শ্যাডোটা সরে গেল, ইট রোজ, এন্ড দেন এটা আবার বেড়ে ইয়ে হয়ে গেল, এন্ড দ্য সেম থিং ওয়াজ রেপ্লিকেটেড হিয়ার। তো আফটার দ্যাট, সো এটা আমরা কি করলাম না, আমি বলেছিলাম যে এই তিনটে কম্পোনেন্ট আমাদেরকে এই কম্পোনেন্টটা দেওয়া হয়েছিল ফ্রম দ্য র ডেটা। আমরা জিএইচআই, আমাদের কাছে জিএইচআই ছিল, নাও উই নিডেড টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ ডিএনআই এন্ড ডিএইচআই। তো সেটা আমরা এখানে বার করলাম। তো উই ক্যালকুলেটেড the DNI and DHI using a PVLib model. Now we need to find out what is the irradiance being received by the solar panel, because this is the irradiance which is being received by the surface of the earth. So সেই কারণে using these two sets of formula, sorry, three. So this formula, and this formula, we can calculate the solar irradiance received by the solar panel. So এই তিনটে হচ্ছে set of codes. So these are very easy, and these are libraries that you get in Python PVLib. সো এখানে যেমন দেখছি আমরা টিল্ট অ্যাঙ্গেলটা দিচ্ছি, সোলারের টিল্ট অ্যাঙ্গেল, অ্যাজিমাথ যে 0 ডিগ্রি সেটা দিচ্ছি, দেন সোলার জেনিথ, সোলার অ্যাজিমাথ, দেন দ্য অফকোর্স দ্য ডাইরেক্ট নর্মাল ইররাডিয়েন্স, আবার তারপরে এই যে ডিফিউজ কম্পোনেন্টটা দিচ্ছি, এন্ড দেন এই দুটোর সাম নিচ্ছি। সো ইট ইজ ভেরি সেম টু দিস টু দ্য ফর্মুলা দ্যাট আই হ্যাভ শোন হিয়ার। So using this we calculate the POA, plane of array irradiance. Now after that কি করেছি, on the same day I have tried to visualize the GHI, that is the irradiance being received by the surface of the earth, and also the plane of array irradiance being received by the solar panel. So here, as you can see, it is more or less the same. এটার কারণ হচ্ছে গিয়ে see, obviously একটা সারফেস টিল্টেড আছে, রাইট? ইট ইজ নট হরিজন্টাল টু দ্য সারফেস। আমি বলেছিলাম যে একটা সোলার প্যানেল সবসময় টিল্টেড থাকে at the latitude location. তো obviously ওটা কিছুটা হলেও কম irradiation দেখবে as compared to the GHI, but এই ল্যাটিটিউড মানে the location, the latitude of the location is small, right? It is only 25 degrees. তো সেই কারণে আমরা ডিফারেন্সটা সেরকম বুঝতে পারছি, it is more or less the same. But as you go towards the the নর্থ পোল, লেটস সে তোমরা ইউরোপের কোনো কান্ট্রিতে আছো, ওখানে ল্যাটিটিউড অলমোস্ট 45-50 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি। তো ওখানে if you visualize these two parameters, you will see that there is a considerable difference between these two parameters, because at a solar panel at a certain angle it tilt আছে, obviously it will see different irradiance compared to the GHI. So okay, so এটা হলো what is, so POA is nothing but the POA plane of array irradiance received by the solar panel. এরপরে আমরা যাব যে একটা পিভি প্যানেল যখন পাওয়ার প্রডিউস করছে তখন ওর টেম্পারেচার কতটা যেতে পারে। তো সেই কারণে again we will go back to the slide. So হ্যাঁ, I'll go to slide number 8 afterward. So একটা পিভি মডিউল,
তো যে কোনো জিনিস আমরা জানি যদি আমরা বাইরে রাখি ওটা দিনের বেলা গরম হবে, আর রাত্রির বেলা ডিউ টু রেডিয়েশন কনভেকশন ওটা ঠান্ডা হয়ে যায়। তো এর একটা সাইকেল চলতে থাকে, বিকজ ইট ফলোজ দিস এনার্জি ব্যালেন্স ইকুয়েশন অ্যাজ ইউ নো। তো সিমিলারলি একটা পিভি মডিউলও একটা মাস, রাইট, একটা বস্তু, একটা অবজেক্ট। তো ওটারও একটা সার্টেন টেম্পারেচার থাকে, ওটা বাড়ে, দিনে বাড়ে ডিউ টু হিট অ্যাবজর্ব, এন্ড দেন রাত্রির বেলা কমতে থাকে। তো I mean in PV, you know, PV research domain, there are many models which calculate the PV temperature. So this is also a aspect on which I am currently working. তো আমি ওরকম একটা মডেল বানানোর চেষ্টা করছি যেটা কিনা অ্যাকিউরেটলি পিভি টেম্পারেচার প্রেডিক্ট করে। তো সেরকমই এই কিংস মডেল বলে একটা মডেল আছে which is widely used by the PV community to estimate PV module temperature. তো এটা it was proposed by Sandia National Labs in US back in 2004. তো এটা বহু পুরনো মডেল and it is widely used. So it is the module temperature, or T mod, is given by this relation. So T mod is equal to T ambient plus, so GPO is nothing but the plane of array radiance into this exponential term. তো এখানে Tm হচ্ছে ambient temperature, then wind speed হচ্ছে Ws হচ্ছে wind speed, আর প্যারামিটার, এই যে দুটো প্যারামিটার A and B, this depend on the module type and of course the mounting. তো মডিউল টাইপ আর মাউন্টিং আমি কি সেটা একটু ছোট্ট করে বলবো, তো সেই কারণে I have shown this table. So module type, so basically a solar module can be of two types. So তোমরা যদি কখনো খেয়াল করে থাকো কোনো মডিউল, বা যদি আসছে দিনে কখনো কোনো মডিউলকে দেখেছো, নর্মালি দেখবে একটা মডিউলের পেছনে, একটা মডিউলের একটা ল্যামিনেশন থাকে, ফার্স্ট অফ অল একটা ফ্রেম থাকে, অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম থাকে, এবং মডিউলের ব্যাক সাইডে একটা হোয়াইট শীট থাকে। ওটা একটা পলিমার মেটেরিয়াল দিয়ে বানানো হয়, এবং ওটাকে আমরা বলি ব্যাক শীট বলি, ওটাকে ইন সাইন্টিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ ওটাকে আমরা ব্যাক শীট বলি। সেই কারণে, আর অবভিয়াসলি সোলার প্যানেলের উপরে একটা গ্লাস থাকে, তো সেই কারণে আমরা মডিউলটাকে বলি গ্লাস টু পলিমার। এবং কিছু কিছু মডিউল এমনও আছে যা কিনা সামনেটা গ্লাস এবং পেছনটাও গ্লাস, তো সেই কারণে ওটাকে আমরা বলি গ্লাস টু গ্লাস অর গ্লাস স্ল্যাশ গ্লাস মডিউল। মাউন্টিং, এবারে আসছি মাউন্টিং এ। মাউন্টিংটা কি? মাউন্টিং হচ্ছে কিনা তুমি কি করে একটা মডিউলকে মাউন্ট করছো একটা সারফেসের উপরে, মানে কি করে ইনস্টল করছো একটা সারফেসের উপরে। সো these are mainly two types, open rack and closed roof. So open rack is like the one you normally see, যে কোনো রুফে গেলে দেখলে যে মানে একটা প্যানেল আর প্যানেলের ব্যাক সারফেস আর গ্রাউন্ডের মধ্যে একটা সার্টেন ডিস্টেন্স আছে, রাইট? তো ওই ডিস্টেন্সটা কেন থাকে? কারণ আমরা চাই যে প্যানেলটা, মানে একটা দিনের বেলা প্যানেল খুব গরম হয়ে যায়, অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার আর মডিউল টেম্পারেচারের মধ্যে অলমোস্ট 20 to 30 degrees of difference চলে আসে, এতটা গরম হয়ে যায়। So it can, I mean in Rajasthan, Gujarat, the module temperature can even reach up to 70, 75, 80 degrees, ওটা এতটা গরম হয়ে যায়। তো সেই কারণে ন্যাচারাল এয়ার সার্কুলেশনের জন্য we keep some space between the ground and the back surface of the module. তো ওই টাইপ অফ ইনস্টলেশন গুলোকে আমরা বলি ওপেন র্যাক। এবং ক্লোজ রুফ কি? তোমরা যদি এটা, আই ডোন্ট নো ওয়েদার ইউ হ্যাভ সিন অর নট, যে ইন্ডাস্ট্রিতে যে টিনের চালগুলো থাকে, মানে শেড গুলো থাকে, ওগুলোতেও আমরা পিভি প্যানেল ইনস্টল করি। এবং ওটা যখন করি, there is hardly any space between the the back side of the module and the industrial shade surface. So that is why we call those type of thing closed roof. তো নর্মালি ইনস্টলেশন এই দু রকমেরই দেখতে পাবে। আরেকটাও আছে, সেটা হচ্ছে কি ফ্লোটিং, মানে জলের ওপরে করে, সেটা একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, মানে একটা নিউ থিং, ওটাই আমি ঢুকছি না। তো আই মিন প্রিডমিনেন্টলি এই দুটোই দেখবে। অ্যান্ড বেসিক্যালি এই তিনটে রিসার্চার্সরা they arrived at these two values using all of these type of PV installations after certain experiment validation. So এই তিনটে ভ্যালু, এই দুটো ভ্যালু we normally use
for I mean when we are trying to find out the PV module temperature, and it is a very important thing in PV SCADA data analysis. PV temperature bar kora must, because it affects the PV generation. আমরা দেখবো সেটা কি করে। So using this we'll be finding the PV temperature. Now ekhane for the installation that we are currently looking at, that is in Australia, এটা হচ্ছে গ্লাস পলিমার, মানে গ্লাস টু ব্যাকশিট, and it is open rack, মানে এটা একটা গ্রাউন্ডের উপরে মাউন্ট করা আছে with certain space যাতে কিনা এয়ার সার্কুলেশন হয়। তো for that purpose we will be using -3.56 and b equals to এই ভ্যালুটা। তো আমি আমার প্রোগ্রামে ফেরত যাব। তো হিয়ার ইউ সি এই যে এই pvlib temperature.samp মডিউল বলে একটা কমান্ড আছে, লাইভ মানে pvlib এর একটা কমান্ড যেটা দিয়ে কিনা তোমরা মডিউল টেম্পারেচার বার করতে পারো। তো সেটার জন্য অ্যাজ ইউ ক্যান সি, আবার যদি ফর্মুলায় যায় আমাদের কি কি প্যারামিটার লাগবে, অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার, প্লেন অফ অ্যারে রেডিয়েন্স, উইন্ড স্পিড আর এই দুটো ভ্যালু। তো ইফ ইউ সি আমি ঠিক এই কটা প্যারামিটারই দিয়েছি, পাস করেছি। সো ইট ইজ এই পিও এটা প্লেন অফ অ্যারে রেডিয়েন্স, এটা হচ্ছে অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার, এটা হচ্ছে উইন্ড স্পিড, এন্ড দেন দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ এ এন্ড বি ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ ইনস্টলেশন দ্যাট উই আর কারেন্টলি ওয়ার্কিং অন। So after that I have tried to plot what is the the temperature variation between the two. So ekhane tumi dekhcho here, so this orange line is nothing but the module temperature আর এই blue line টা হচ্ছে ambient temperature. তো and of course ambient temperature কিন্তু SCADA data একটা পার্ট, ওটা মেজার করা মাস্ট, it is a very important aspect. So এখানে you see that at peak almost at let's say 12 in the noon, the temperature is almost close to 70 degrees আর এটা almost 35 36. So you can see that I mean the difference is so much, and this location is a desert location, তো ওখানে তো আরো টেম্পারেচার বাড়বে। So I mean this is also the case in India. So you do see cases where the temperature is close to 70 75 80 degree centigrade. তো মানে এটা দিয়ে তোমরা একটু ভিজুয়ালাইজ করতে পারো যে একটা পিভি প্যানেলের উপরে কতটা স্ট্রেস করতে পারে, and it does affect the PV generation. মানে একটা যত টেম্পারেচার বাড়বে আমার পিভি জেনারেশন ততটা কমবে। একটা পিভি সেল যে অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজটা জেনারেট করছে ওটা কমে as the temperature increase. তো এই কারণে as a result I mean since a solar cell or a solar panel produces DC power, তো DC মানে কি ভোল্টেজ ইনটু কারেন্ট, সিম্পল। তো ভোল্টেজ কমলে পাওয়ারও কমবে। এই কারণে মনিটরিং দিস টেম্পারেচার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড এটা মানে আরো ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল ধরো কোনো কারণে একটা সোলার প্যানেল একটা ডিউ টু সাম রিজন ওটা ম্যাল ফাংশন করছে, তো সেই কারণে মানে সেলগুলো সোলার সেলগুলো পাওয়ারই প্রডিউস করতে পারছে না। ইন দ্যাট কেস what we have seen is that the temperature, the PV module temperature ওটা আরো বেড়ে যায়, ওটা অনেক বেড়ে যায়। So that is why monitoring this PV panel temperature, module temperature is very important, because it is in a way tells us যে আমার প্ল্যান্টের হেলথ কিরকম আছে। So that is why PV module temperature is monitored over time. Now having done this, so we will now be calculating what is the estimated or modeled PV power, and we will be comparing that to the measured PV power. তো এবার মডেল পিভি পাওয়ার কি, তো সেই কারণে আমি আবার স্লাইডে ফেরত যাব। তো মডেল ডট এস্টিমেটেড পিভি পাওয়ার, তো ওটা কি, ইট ইজ নাথিং বাট দ্য the power that a PV panel should produce at a given condition. Now given condition টা কি, কন্ডিশনটা হচ্ছে কত ইরাডিয়েন্স আসছে, একটা প্যানেল কতটা সূর্যের আলো পাচ্ছে, এন্ড সেকেন্ডলি ওই প্যানেলের টেম্পারেচারটা কত। তো এই দুটো কন্ডিশন এর উপরে উই ডিটারমাইন যে ওই প্যানেলটা কতটা প্রডিউস করতে পারে। তো ফর দিস এগেন pvlib you will get a complete package on PV system, how to analyze the data, how to monitor it in pvlib, পুরো একটা কমপ্লিট প্যাকেজ পাবে। তো সেখানে we can estimate the
the DC power that a system is producing. তো সেখানে it is given by this formula. So এখানে দেখো কতগুলো টার্ম আছে which is important in fact. So first of all, this GPOL. So this is nothing but the plane of array irradiance, যেটা মানে কতটা irradiance একটা সোলার প্যানেল পাচ্ছে। Then comes this PSTC. PSTC টা কি? ওটা হচ্ছে STC power rating of the PV system. Now STC টা কি? STC এর full form হচ্ছে standard test conditions. So এই standard test condition এ আমরা দুটো প্যারামিটারকে ফিক্স করি। একটা again একটা হচ্ছে সেল টেম্পারেচার, আরেকটা হচ্ছে irradiance. তো মানে at STC my cell temperature or my module temperature should be 25 degree centigrade and my irradiance should be 1000 watt per meter square. এই দুটো ভ্যালু ফিক্স। এবং কোন প্যানেলকে মানে ধরো ইন্ডিয়াতে কোনো প্যানেল পিভি প্যানেল একটা প্রডিউস হলো, ওটাকে তো টেস্টিং করবে, তারপরে ওটাকে সার্টিফাই করবে। তো ওই টেস্টিংটা কখন করে, কোন কন্ডিশনে করে? ওটা করে এসটিসি কন্ডিশনে, স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কন্ডিশনে। যে কোনো মডিউলে তোমরা যদি ডেটা শিট দেখো, ওখানে দেখতে পারবে যে এই কথাটা লেখা আছে স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কন্ডিশন, যার মানে হচ্ছে 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর 1000 ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার। তো এটা হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা স্ট্যান্ডার্ড, আইসি স্ট্যান্ডার্ড, যেটা কিনা সবাইকে ফলো করতে হয়। তো বেসিক্যালি এই কন্ডিশনে একটা পিভি প্যানেল কতটা প্রডিউস করতে পারে পিএসটিসি, তো সেটা কিনা একটা মডিউল পিভি মডিউলের ডেটা শিটেই লেখা থাকে। তো এটা ডাইরেক্টলি দিস ভ্যালু ইউ ক্যান গেট ফ্রম দ্য পিভি ডেটা শিট অন ডাইরেক্টলি। দেন কামস দিস গামা ফ্যাক্টর। গামাটা কি? এটা হচ্ছে টেম্পারেচার কোএফিসিয়েন্ট অফ পাওয়ার। সো সরি, এটা পাওয়ার হবে, আমি এক্ষুনি চেঞ্জ করে দিচ্ছি, আই এম সো সরি, এটা পাওয়ার হবে। পাওয়ার মানে আই মিন দিস পাওয়ার অনলি, মানে কতটা পাওয়ার প্রডিউস করছে। সো বেসিক্যালি একটা সোলার প্যানেল কারেন্ট আর ভোল্টেজ জেনারেট করে, রাইট? নাও অ্যাজ দ্য টেম্পারেচার চেঞ্জেস, ওর কারণে ওর ভোল্টেজ আর কারেন্টে এফেক্ট হয়, এবং কতটা টেম্পারেচার চেঞ্জ হলে কতটা কারেন্ট ভোল্টেজ পাওয়ারে চেঞ্জ হবে সেটা ডিটারমাইন করে ফিউ প্যারামিটার্স লাইক অ্যালফা, বিটা, গামা। সো অ্যালফা হচ্ছে ফর কারেন্ট, বিটা ফর voltage, and finally gamma is the temperature coefficient of power. So basically 1 degree centigrade এ কতটা পাওয়ার চেঞ্জ হবে সেটা ডিটারমাইন করে এই গামা ভ্যালুটা, and it is also specified in the module data sheet. তো এই ভ্যালুস গুলো ডাইরেক্টলি তোমরা মডিউল ডেটা শিট থেকে পাবে। and then comes the cell temperature. তো সেল টেম্পারেচার আর মডিউল টেম্পারেচার আমি আগের স্লাইডে দেখিয়েছিলাম। we calculate it using the King's model, and I mean from here you can see why this estimating cell temperature or module temperature is so important. Next comes this 25. Now cannot 25, a 25 টা nothing but the STC temperature. So we are comparing it with the standard. So standard টা কি? আমার STC condition এর temperature, সেটা কি না 25 degree centigrade, আর এই 1000 টা কি? 1000 টা nothing but a solar irradiance. So we are comparing যে কতটা irradiance একটা সোলার প্যানেল রিসিভ করছে with respect to the standard solar irradiance, which is 1000 watt per meter square. ফর্মুলাটা খুবই সিম্পল। I hope I was able to tell you all the things. So having said this, now we will estimate the PV power. তো এই কারণে we have a লাইব্রেরি PVlib এর একটা কমান্ড আছে, যেটা দিয়ে কিনা তোমরা এই প্যারামিটারস গুলো পাস করলে তোমরা মডেল অর এস্টিমেটেড পাওয়ার পাবে। তো দ্যাট ইজ ওয়াই আই হ্যাভ পাস দিস। সো এখানে পিওএ পাঠাচ্ছি, এখানে মডিউল টেম্পারেচার যেটা কিনা আগের আমি সেলে ক্যালকুলেট করেছি। দেন কামস দ্য পিডিসি। সো পিডিসি ইজ নাথিং বাট দ্য এসটিসি রেটিং অফ দ্য পাওয়ার। তো একটা সিঙ্গেল মডিউল আর একটা থাউজেন্ডস অফ মডিউলস, মানে পাওয়ার ডিফারেন্স তো থাকবে। তো একটা পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট ইন জেনারেল, ওর আমি এসটিসি পাওয়ার কি করে ক্যালকুলেট করব? তো ফর দিস তোমাদের কিচ্ছু না, মানে একটা পিভি প্যানেল কতটা জেনারেট করছে সেটা জানতে হবে। লেটস সে ইট ইজ জেনারেটিং 370 ওয়াট, এবং তোমাদেরকে এই ইনফরমেশনটা জানতে হবে যে ওই প্যানেলটা একটা পিভি পাওয়ার প্ল্যান্টে কতগুলো প্যানেলস আছে। লেটস সে ইট হ্যাজ 1000 প্যানেলস।
তো কি করবে 370 into 1000, so that becomes your PSTC or PDC, as you may say. তো ওটা হয়ে যাবে তোমাদের এসটিসি রেটিং অফ দ্য পাওয়ার প্ল্যান্ট। তো যেই তোমরা এন্ড হ্যাঁ এটা হচ্ছে গামা মানে টেম্পারেচার কোএফিসিয়েন্ট অফ পাওয়ার, এন্ড এটা হচ্ছে আমার এসটিসি টেম্পারেচার, so 25 degree centigrade. So when you pass this, you calculate the what is the estimated module power at that particular condition. At I mean সেটা বেলা 12টার সময় হতে পারে, সকাল 10টার সময় হতে পারে, চারটের সময় হতে পারে, যখন খুশি হতে পারে। তো I mean, it calculates the instantaneous DC power of the system that it should ideally generate at that condition. তো হ্যাভিং সেড দ্যাট, এন্ড এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে 1000 দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করেছি কারণ ডেটা সেটে যে পাওয়ারের ভ্যালুটা আছে না, ইনভার্টারে যে পাওয়ারের ভ্যালুটা আছে সেটা ইট ইজ ইন কিলোওয়াট, সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই হ্যাভ ট্রাইড টু মাল্টিপ্লাই ইট উইথ 1000 বিকজ এটাও অ্যাকচুয়ালি ওয়াটে জেনারেট করছে। তো এটাকে আমি ডিভাইডেড বাই 1000 ও করতে পারতাম, ব্যাপারটা একই দাঁড়ায়। তো হ্যাভিং সেড দ্যাট এবারে আমি সেম ডেতে এটাকে প্লট করছি। তো হিয়ার এগেন দিস ইজ দ্য মেজার্ড পাওয়ার যেটা কিনা এই ব্লু লাইনটা দেখাচ্ছে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মডেল পাওয়ার, সো এই অরেঞ্জ লাইনটা, অ্যান্ড ইউ ক্যান সি দে আর ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার। নাও এটা আই মিন এখান থেকে আমরা অনেক কিছু বলতে পারি, মানে এখান থেকে আমরা একটা পিভি প্ল্যান্টের হেলথ ডিটারমাইন করতে পারি, এবং সেটা আমি দেখাবো এই টাইমস এর পরের যে মডেলটা আসছে টাইম সিরিজ প্লট অফ পিভি পাওয়ার, সেখান থেকে। মানে ধরো আমার একটা পিভি প্ল্যান্টে সার্টেন নাম্বার অফ পিভি মডিউলস ইট স্টপস জেনারেটিং পাওয়ার। তো ওর ফলে কি হবে, আমার লেটস সে আমার আগে 1000 মডিউলস পাওয়ার জেনারেট করছিল, এখন সেটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে 950। তো অবভিয়াসলি আমার যে পাওয়ারটা জেনারেট করবে সেটা কমে যাবে, রাইট? সো এটা আমরা কি করে পারবো দেখতে, আমরা তো আর গিয়ে দেখতে পারবো না। সো ফর দিস analyzing the SCADA data of PV plants becomes so very useful, and আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট দেখাবো এই ডেটা দিয়ে। সো কি হবে যদি কোনো যদি কিছু নাম্বার অফ মডিউল স্টপস জেনারেটিং পাওয়ার, এই যে ব্লু লাইনটা দেখছো এটা নিচে চলে আসবে, অ্যান্ড ওটা দেখেই আমরা বুঝতে পারবো যে ইয়েস আই মিন কোনো ফল্ট হয়েছে, কোনো ফিউজ উড়ে গেছে প্ল্যান্টে, বা কোনো হয় না কোনো মানে একটা টার্ম আছে সয়েলিং লস, মানে কি হয় সোলার প্যানেলের উপরে দিস ডাস্ট পার্টিকেল স্টার্টস অ্যাকিউমুলেটিং উইথ টাইম। এবারে এটা যদি তোমরা ক্লিন না করো, দ্য পাওয়ার কনস্ট্যান্টলি রিডিউসেস ওভার টাইম। তো দ্যাট ইজ ওয়াই এই মেজার পাওয়ারটা আস্তে আস্তে এটা নিচে যেতে থাকে, এবং it is a very harmful thing when you talk about economics of the PV plant. Lot of economics are there related to a PV plant. So that is why comparing these two parameters becomes so very useful. এবং currently মানে research community তে using machine learning techniques, people are trying to estimate this model PV power using these environmental parameters like ambient temperature, solar irradiance, এগুলো দিয়ে they are trying to forecast this model PV power. তো আগামী 10 বছর পরে বা 5 বছর পরে ধরো কোথাও আমি পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট কোনো লাগাতে চাই, তো সেটা কিরকম জেনারেশন দেবে উইথ টাইম। তো দিস মডেল পিভি পাওয়ার উইল বি হেল্পফুল। তো ইন আ ওয়ে এটা ফোরকাস্টিং এর জন্য ভালো, এটা একটা পিভি পাওয়ার প্ল্যান্টের কিরকম হেলথ, মানে ওটা কি কোনো মডিউল খারাপ হয়ে গেছে বা ইনভার্টারে কোনো প্রবলেম হয়েছে কিনা, বা কোনো যে কোনো ফল্ট, গ্রাউন্ড ফল্ট হয়েছে কিনা, কোনো ফিউজ উড়ে গেছে কিনা, এগুলো সব বলে দেবে ইউজিং দিস দিস কাইন্ড অফ SCADA ডেটা অ্যানালিসিস। সো মানে এতটা অবধি ছিল in a brief and concise way how you can analyze a PV power plant as a whole. তো এর পরেও অনেক কিছু আছে, লাইক there is a factor called degradation কি, ডিগ্রেডেশন হচ্ছে মানে কি করে একটা জিনিস
ওভার টাইম ডিগ্রেড করছে। সো বেসিক্যালি আমি বলেছিলাম এই সোলার প্যানেলটাকে ইউ এক্সপোজ আউট দি সোলার প্যানেলস আউট টু দ্য ফিল্ড। তো এবার ফিল্ডে রাখার জন্য কি হয়, যে these solar panels they experience this UV radiation, then they are exposed to high temperature, humidity. So as a result of this now, the solar panels they start to reduce power generation over time. So this finding out the degradation mechanisms is also very important, কারণ একটা যদি তুমি পিভি মডিউল ডেটা শিটে দেখো, যে কোনো মডিউল ডেটা শিট দেখো, ওর একটা ডিগ্রেডেশন ভ্যালু দেওয়া থাকে ইন টার্মস অফ পার্সেন্টেজ পার ইয়ার। বাট তুমি যখন ওই সেম প্যানেলটা ফিল্ডে আনবে, ওই পিভি প্যানেলটা সেম ডিগ্রেডেশন ভ্যালু ম্যাচ করবে না। আমরা দেখেছি, মানে উই হ্যাভ সার্ভেড আ নাম্বার অফ পিভি প্লান্টস অ্যাক্রস ইন্ডিয়া। তো আমরা দেখেছি যে the degradation values in percentage per year that the PV power plant has is much higher than what is being written in the data sheet. So সেই কারণে studying this, analyzing this SCADA data over time is really very important. So and of course another thing is the soiling যেটা বলেছিলাম, and it is also my main prime topic. তো বেসিক্যালি কি হয়, একটা পিভি প্ল্যান্টের ওপরে তোমরা দেখেছো যে কোনো জিনিস তোমরা যদি বাইরে রাখো একটা ধুলোবালি পড়তে থাকে, রাইট? ইট অ্যাকুমুলেটস ডাস্ট ওভার টাইম। নাও একটা সোলার প্যানেল, ওটা তো মানে সূর্যের আলোর উপরে ডিপেন্ড করছে, যত বেশি আলো দেবে ও তত বেশি জেনারেট করবে, রাইট? এবারে ওটার উপরে যদি ধুলোবালি পড়তে থাকে, রাইট, it will stop, the generation will reduce over time. এবারে এই SCADA ডেটা দিয়ে আমরা, there is a term called performance ratio, which is nothing but the ratio of this measured power to the modeled power over time. So we try to monitor this ratio over time. So due to soiling or due to degradation কি দেখা গেছে যে এই পারফরমেন্স রেশিও ইট কন্টিনিউয়াসলি ডিক্রিজেস ওভার টাইম। এবারে তুমি যদি একটা প্যানেলকে ক্লিন না করো, ইট উইল কন্টিনিউয়াসলি ডিক্রিজ এন্ড ইন আ সার্টেন টাইম দ্য পাওয়ার উইল রিডিউস টু জিরো। তো এর কারণে কি হয়, যে পাওয়ার প্ল্যান্টের যে ওনার, ও তো চায় যে আমি যতটা পারবো আমার জেনারেশন ততটা বেশি হবে, ও তো চাইবে। সেই কারণে প্যানেল গুলোকে কন্টিনিউয়াসলি মনিটর করতে হয়, ক্লিন করতে হয়, জল দিয়ে ক্লিন করতে হয়। there are number of cleaning techniques which are applied to clean a solar panel. তো সেই কারণে এই SCADA ডেটাটাকে অ্যানালাইজ করা হয়, and the basic steps are the steps which I have shown. So first we calculate the irradiance, second we calculate the PV temperature, and thirdly we compare the modeled or estimated PV power to that of the measured PV power. ওটা দিয়ে আমরা একটা প্ল্যান্টের হেলথ দেখি। তো I mean this is the basic building block. Now I'll try to show a practical implementation of the same plan. তো এখানে আমি কি করেছি, পাইথনে আই হোপ ইউ নো একটা লাইব্রেরি আছে বোকে, BOKEH। তো ওটা দিয়ে কিনা আমরা ইট ইজ ভেরি ইউজফুল ফর অ্যানালাইজিং টাইম সিরিজ ডেটা। তো এটা বেসিক্যালি একটা SCADA data is a time series, right? It is accumulated over time. So bokeh is very useful for analyzing SCADA data over time. তো এখানে this is the plot of power versus the total time span of 2 months. তো আমি 2 মাসের ডেটা ব্যবহার করেছি, and it shows the the time series data of the measured power and the modeled power over time. তো এখানে I know তোমরা কিছুই বুঝতে পারছো না, বাট আমি বোকেটা ব্যবহারই করেছি এই কারণে। So it has a unique feature of zooming into certain regions. So for example আমি যদি এই দিকটা জুম করি, then you see that এটা হচ্ছে on 3rd 303 is nothing but 3rd March, right? Nothing but that, আর এই 16টা হচ্ছে 16 hours, right? মানে 4টে, something like that. So it represents the time of the day. তো এখানে দেখো, so this, if I just hide this, right? So this blue plot that you see here, this is the measured PV power. I mean the power that the solar plant is actually generating. And if I just unhide, and this is
activate this. So this is my model PV power, যেটা কিনা আমি ওই মডেল থেকে ক্যালকুলেশন করেছিলাম। তো এখানে অনেক কিছু দেখার আছে। ফর এক্সাম্পল, তোমরা এরকম ডেটা দিয়ে তোমরা একটা প্লান্টের ওপরে বা একটা প্যানেলের ওপরে কতটা শেডিং হচ্ছে তোমরা সেটা দেখতে পারো। তো ফর এক্সাম্পল, আমি যদি স্ক্যান মানে ইয়ে করে পরেরটায় যাই, দিস ইজ অন 4th March 2017। তো এখানে দেখো, so this blue line that you see here, this is the measured PV power, right? And this red line that you see here, this is the my model PV power. এবারে এখানে দেখো, there are some kinks or drops that you see here which you don't see in the red line. এটা কেন হচ্ছে? Because you know, the at that instant of time, the solar panel or the PV plant, or I should say that some solar panels in the PV plant was getting shadowed due to some reason. এবার এটা যে কোনো কারণের জন্য হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, কোনো পাখি উড়ে গেল, বা there is some cloud movement, সেই কারণে শুধু সোলার প্যানেলের ওপরই শ্যাডো আসছে। তোমার মানে মেজার্ড পিভি পাওয়ারের উপরেই শ্যাডো আসছে, মডেল পিভি পাওয়ারের উপরে শ্যাডো আসছে না। তো সেটাকেও আমরা এরকম করে মানে টাইম সিরিজ ডেটাকে দেখে দেখে আমরা অ্যানালাইজ করতে পারি। অ্যান্ড when you are trying to find out the performance ratio, যেটা কিনা আমি বলেছিলাম যে the ratio of the measured to model PV power, এই শ্যাডো গুলোকে আমাদের এলিমিনেট করতে হবে, আদারওয়াইজ এই পারফরমেন্স রেশিওর উপরে খুব এফেক্ট পড়ে এগুলো। তো we need to eliminate such circumstances that you see in a PV plant. So that is why analyzing the SCADA data becomes so useful. And another small thing, I mean, this would be probably the last thing that I'll say, and after that we'll try to wrap up the session. So এখানে দেখো, on this day, or I mean on 4th March, or let's say on 3rd March, you see that the measured and the model PV power are very close to each other. But suddenly on this day, right, on 5th March, the gap between the measured and model PV power has suddenly increased. এটা কেন হচ্ছে? এটার অনেকগুলো কারণ হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ওই যদি ধরো তোমাদের ইনস্টলেশনটা একটা ডেজার্টে আছে, তো কোনো ডাস্ট স্টর্মের জন্য তোমার পিভি প্যানেলের জেনারেশন সাডেনলি কমে গেল, রাইট? ওই কারণে the measured PV power is showing, the gap is more compared to the previous days. আর secondly, কোনো, as I told earlier, যে কোনো PV প্ল্যান্টে কোনো স্ট্রিং, কোনো certain number of PV modules সেগুলো খারাপ হয়ে গেল, রাইট? So as a result তোমার জেনারেশন কমে যাবে, তোমার পাওয়ার জেনারেশন কমে যাবে, which you exactly see here. So we don't know the exact cause for this. This may happen because আমরা তো আর PV প্ল্যান্টে গিয়ে সার্ভে করিনি, but by analyzing this SCADA data, এই ছোট ছোট ইনফরমেশন গুলো তোমরা ধরতে পারবে, যেটা কিনা খুবই ইন্টারেস্টিং। তো and finally, যদি আমি তোমাদের এই পোর্শনটা দেখাই, that is on somewhere in April. So here also you see that the generation is so very low. I mean, there is a certain difference that you see between these two curves, right? But probably if I go to 7th March, April, yeah, এখানে দেখো, এই পয়েন্ট অবধি there was a certain difference, right? After that, এই পয়েন্ট থেকে the gap got breached, right? এই ডিফারেন্সটা কমে গেছে। কেন? প্রবাবলি প্যানেলটাকে পরিষ্কার করা হয়েছিল, বা প্রবাবলি যেই নাম্বার অফ মডিউলসটা খারাপ হয়ে গেছিল সেগুলোকে রিপ্লেস করে দিয়েছে। So these kind of SCADA data analysis helps you to identify the health of a PV plant. প্লান্টের হেলথ কেমন আছে, প্লান্টের কোথায় প্রবলেম হচ্ছে, এগুলো সবই তোমরা ডিটারমাইন করতে পারবে। So I mean, this was a small introduction about how you can use Python to analyze a SCADA data of a PV plant. And এছাড়াও আমি ফাইনাল স্লাইডে যাব। তো
as I told you, you can analyze degradation in a PV plant. কি করে একটা PV প্ল্যান্টের পাওয়ার ডিগ্রেড হচ্ছে ওভার টাইম, বা তোমরা একটা PV সিস্টেমে কতটা সয়েলিং লস হতে পারে সেটাও তোমরা স্টাডি করতে পারো ইউজিং দিস কাইন্ড অফ অ্যানালিসিস। এন্ড ফাইনালি আমি তো বলেছি আগে পিভি লিব বলে একটা লাইব্রেরি আছে, বাট apart from that, National Renewable Energy NREL in USA, they have developed this open source library in Python called RD tools, which you can use to study these two parameters. So তোমরা একটা PV প্ল্যান্টের degradation ও study করতে পারো and soiling loss ও study করতে পারো। So I mean, this is a very upcoming research path in photovoltaic community, where we use SCADA data to analyze the health of a PV plant. So yeah, so etai chilo. I hope the session was useful. So if you have any questions, I'll be happy to answer. Thank you. Thank you so much, sir, for such a wonderful session. I would kindly request Moinak sir to say a few words. রিশা, ঠিক আছে, সৌভিক খুব ভালো বলেছে। আমি একটু পার্টিসিপেন্টদের বলছি কিছু জানার থাকলে জেনে নিতে। তার আগে একটু সৌভিকের সেশনটা নিয়ে জাস্ট একটা দুটো লাইন আমি একটু বলে নিই। সৌভিককে যেটা আমি একটু আগেও বলেছি, খুব হার্ড ওয়ার্কিং, তো সেই জন্য ও নিজের ফিল্ডটাতে খুব কাজকর্ম করেছে। এই জন্যই হয়তো ওর প্রেজেন্টেশনটা দেখে অনেকের মনে হতে পারে যে না ফটোভোলটাইক্স নিয়ে অনেকটা কথা হলো, বাট আজকের সেশনটাই আমাদের এইটা উদ্দেশ্য যে ডেটা অ্যানালিটিক্স বা এই ধরনের জিনিসগুলোর অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া, ঠিক আছে। এবার এইটা ও যেভাবে ইউজ করেছে, নট নেসেসারিলি সবাইকে ঠিক এই জায়গাতেই ইউজ করতে হবে। ডেটা অ্যানালিটিক্স একটা টুল, যেমনি ভাবে ম্যাথমেটিক্স এর ইন্টিগ্রেশন একটা টুল, কোথায় ইউজ করবো ইট ডিপেন্ডস অন ইওর ইন্টেলিজেন্স। ঠিক একইভাবে এখানে ও যেটা দেখালো সেটা ওর ফিল্ডে ও কিভাবে অ্যাপ্লাই করেছে সেই জায়গাটার উপরে ফোকাস করলো। সবাইকে যেটা মাথায় রাখতে বলবো আউটকাম অফ দ্য সেশন হিসেবে, সেটা হচ্ছে যে এই টুলটাকে নিজের ফিল্ডে বা আমার যেটা করার ইচ্ছে আছে, এখন যদি কেউ কাজ শুরু করে নাও থাকে বা কারো যদি কোনো ইন্টারেস্ট গ্রো করে না থাকে, তাহলে সেইটা কোন জায়গায় ইউজ করা যেতে পারে সেইটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা। ডেটা অ্যানালিসিস এর মেথড দিয়ে কিভাবে সেখান থেকে ফিচার এক্সট্রাকশন করা যাচ্ছে বা ও যেভাবে ওর ফিল্ডে ফটোভোলটাইক্স এর উপরে করছে ঠিক সেভাবে এটা করে, এটার উপরে ফোকাস করাটা হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য। ফটোভোলটাইক্সটা ওয়াজ ইউজড অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল। কি সৌভিক, আমি ঠিক বলছি তো? হ্যাঁ স্যার, মানে ফটোভোলটাইক জাস্ট একটা স্মল ফিল্ড, লাইক ডেটা অ্যানালিসিস তো এখন হেভিলি ইউজ করা হচ্ছে মেডিকেল অ্যাপ্লিকেশনেও। তো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ইউজার। তো লাইক মানে এখন এই এআই এমএল ডেটা অ্যানালিসিস হচ্ছে এমার্জিং ফিল্ড, এবং আমি বলবো আমাদের আইআইটি বম্বেতে কোর কোম্পানি তো আসেই না, ইন্টেল স্যামসাং আসে না। দ্য ইনফরমেশন উইচ আই হ্যাড, more than 80% of the placements that happen at IIT Bombay here is on this data analysis, AI, ML, and the packages are also very attractive. So yes, it's an emerging field. এবং data analysis আমি বলবো যেই শিখছে, you should not apply this to every field. মানে আমি ফটোভোলটাইক্সও করছি, আমি মেডিকেল ফিল্ডেও করছি, আমি এই ফিল্ডেও করছি। ইউ শুড চুজ ইওর ফিল্ড। ওটাতে কি হবে, তুমি তোমার ফিল্ডে আরো স্ট্রং হবে এবং তুমি ওই ফিল্ডের ছোট ছোট জিনিসগুলো জানতে পারবে, এবং সেখানে কি করে তুমি এই জিনিস ডেটা অ্যানালিসিস এআই এমএল কে অ্যাপ্লাই করতে পারো সেটা জানবে। এবং this would be of immense help. Like this could also open up the possibility of startups. Like this has an immense potential, especially in our country as of now. তো সবাইকে বলছি একটু যদি নিজের কোনো কোয়ারিজ থাকে, সৌভিককে তো আমরা সবসময় এরকম প্ল্যাটফর্মে পাবো না, তো যদি কারোর মনে কোনো ইচ্ছে থাকে এবং সেটা রিলেট করার কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে যে হ্যাঁ এখানে আমি কিভাবে রিলেট করতে পারি, সেরকম ধরনের কিছু যদি কোয়েশ্চেন্স থাকে তাহলে সেটা এই প্ল্যাটফর্মে কোড করতে বলবো। আর ডেটা যেটা একদম শুরুতে দিশা বোধহয় একটা কোড করেছিল, ডেটা হচ্ছে আমাদের আপকামিং এজেসে হচ্ছে ডেটাই হলো ফুয়েল, ঠিক আছে। যেভাবে এখন পেট্রোলিয়াম কোল হয়ে গেছে, ডেটা ইজ দ্য আপকামিং ফুয়েল। ডেটা ড্রিভেনই হবে সবকিছু। মানে অলরেডি সৌভিক কাজ করছে বলে হয়তো কিছুটা রিলেট করতে পারবে। এখন যেহেতু মেশিন লার্নিং এআই আসার পরে ডেটা সেট এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে ট্রেনিং এর জন্য, আমাদের এআই মডেল বা এমএল মডেলকে ট্রেন করার জন্য। ডেটা সেটস আর বিং সোল্ড, একটা
মানে ধরা যাক 16,000 ডেটার একটা সেট বা 20,000 ডেটার একটা সেট which I can use as a training model is being sold। এরকম একটা 1 বছরের ডেটা, এটা চট করে কেউ, আমি যদি চাই আজকে একটা আমার কোনো এআই মডেলকে ট্রেন করাবো অ্যাবাউট, সাপোজ ধরা যাক আমি কাজ করছি ক্যান্সার ডিটেকশন, তো এই ক্যান্সারের যে ট্রেনিং ডেটাটা আমি পাবো কোথেকে? ইটস নট অ্যাভেলেবল টু মি। তো এই রকমের ডেটা যার কাছে রয়েছে, দে আর সেলিং দ্যাট। মানে সেই পয়েন্টটা আমি বলছি যে দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ডেটা অ্যাট দিস মোমেন্ট। তো এই যে সৌভিক একটা ডেটা দেখালো, যেটা অস্ট্রেলিয়ার ডেটাটা রয়েছে, এটা ফ্রি অফ কস্ট অ্যাভেলেবল রয়েছে, ওপেন সোর্স ডেটা একটা। কিন্তু এইরকম ডেটা সবসময় অ্যাভেলেবলও থাকে না। এবং আমি অন্যান্যদের সঙ্গে কথা যেটা বলছিলাম, যারা এই ফিল্ডে বেশ অ্যাডভান্স স্টেজে কাজ করছে, তারা অনেক ভালো ভালো মডেল হয়তো নিজেরা ডেভেলপ করছে, বাট বিকজ অফ ল্যাক অফ ডেটা সেটস তারা হয়তো সেটাকে ট্রেন বা মডেলটার এফিসিয়েন্সি জাজ করতে পারছে না। কেননা এটা এআই নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছে একটু রিলেট করতে পারবে। জেনারেলি উই ট্রেন উইথ 80% অফ ডেটা অ্যান্ড টেস্ট অন 20% অফ ডেটা। ইটস দ্য স্ট্যান্ডার্ড থাম্ব রুল। তো যেটা দিয়ে আমরা টেস্ট করি যে হোয়াট ইজ দ্য এফিসিয়েন্সি। মানে আমার কাছে সাপোজ আমি ধরেন খুব ছোট্ট সেট 10টা ডেটা দিই, যদি এরকম 10টা ডেটার কোনো সেট ইজ নট আ ভ্যালিড ওয়ান, যদি 10টা ডেটা থাকে, 8টা ডেটা দিয়ে ট্রেন করা হয়, তারপর বাকি দুটো ডেটাকে প্রেডিক্ট করা হয়। এই দুটো ডেটার আমি প্রেডিকশনটা যতটা বেটার করতে পারছি, ডিপেন্ডিং অন দ্যাট উই জাজ দ্য এফিসিয়েন্সি। তো এই যে তার মানে আমার একটা বড় ডেটা সেট দরকার, এবার 10টা ডেটা দিয়ে কিছু করলে পরে দ্যাট উইল নট বি আ ভ্যালিডেটেড মডেল। তো সেটা হিউজ লাগবে। তো আমি সবাইকে বলবো একটু কিছু কোয়ারিজ যদি থাকে সেটা এখানে পুট আপ করতে, উইল গেট অ্যানসারস ফ্রম, ট্রাই টু গেট অ্যানসারস ফ্রম সৌভিক। গুড ইভিনিং সৌভিকদা। হ্যাঁ, গুড হ্যালো। ইভিনিং। গুড ইভিনিং। হ্যাঁ, বলছিলাম যে সোলার ইরেডিয়েন্স আর টাইমে যে গ্রাফটা ছিল, ওখানে তোমার জিএইচআই যেটা ছিল ওটা বেল কার্ভ হচ্ছিল, আর হ্যাঁ। ডিএনআইটা ওই 12টার সময় ওটা ব্লান্ট কেন হয়ে যাচ্ছিল, ওটা জাস্ট বুঝতে পারছি না। ওটা বেসিক্যালি ইউনো মানে কাইন্ড অফ একটা পয়েন্টের পরে ওটা একটা স্যাচুরেট হয়ে যায়। বেসিক্যালি তুই যদি জিএইচআইটা দেখিস, ওটা একটা মানে সার্টেন ইনস্ট্যান্ট অবধি বাড়তে থাকে, দেন কমে। বাট জিএইচআইটা ডাইরেক্ট নর্মাল ইরেডিয়েন্সটা একটা পয়েন্টের পরে গিয়ে স্যাচুরেট হয়ে যায়। মানে ইট হ্যাজ টু ডু মোর উইথ দ্য লোকেশন। এই প্যাটার্নটা ইজ অনলি ফর অস্ট্রেলিয়া মেবি। যদি তোর লোকেশন দেখি, ইট মে বি ডিফারেন্ট। তো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ক্লিয়ার স্কাই কন্ডিশন, বা একটা জায়গায় কতটা পলিউশন আছে, এইসবের উপরে নির্ভর করে। তো এটা যে ডিএনআইটা যে এই শেপই নেবে তার মানে সেটা নয়, ইট ক্যান বি ডিফারেন্ট। বাট ওটা বলতে পারি যে একটা পয়েন্টের পরে কি স্যাচুরেট হয়ে যাচ্ছে। আর লো লো ইরেডিয়েন্স পিরিয়ডে আমার ডিএনআইটা বেশি আসছে। তো ইয়া। ওকে দাদা, আর একটা দাদা জানার ছিল যে এই স্কাডা ডেটার ওপর কি সাইকিটল্যান্ড লাইব্রেরি কোনো ইউজ হতে পারে? স্যার, মানে আমি ঠিক বুঝলাম না, আরেকবার যদি বলিস। সাইকিটল্যান্ড বলে একটা লাইব্রেরি আছে আচ্ছা, যেটা দিয়ে মানে সাইকিটল্যান্ড, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। সাইকিটল্যান্ড দিয়ে তো দেখ, আমি যে বললাম পারফরমেন্স রেশিও যেটা বার করে, ঠিক আছে, পারফরমেন্স রেশিও ইজ নাথিং বাট আ সিঙ্গেল ভ্যালু ফর আ সিঙ্গেল ডে। মানে ধর আজকের তুই একটা সিঙ্গেল পারফরমেন্স রেশিও পাবি। আমি ডিগ্রেডেশন রেট বার করতে চাই, ঠিক আছে। তো ওই ডিগ্রেডেশন রেটটা বার করার জন্য আমাকে সাইকিটল্যানের লিনিয়ার রিগ্রেশনটা বার করতে হবে, ঠিক আছে, মানে ইউজ করতে হবে, যাতে কিনা করে আমি ওর ধর স্লোপ কি, মানে রেট অফ ডিগ্রেডেশনটা কি, সেটা আমি লিনিয়ার রিগ্রেশন দিয়ে বার করতে পারি। বা আমি কোনো সয়েলিং রেট আমি প্রেডিক্ট করতে চাই। সয়েলিং রেট লিনিয়ারলি সবসময় ডিক্রিজ হয়, এটা দেখা গেছে। তো সেই কারণে লিনিয়ার রিগ্রেশন ব্যবহার করা হয়। তো সেই কারণে অবভিয়াসলি সাইকিটল্যান তো ওটা ছাড়া কোনো গতি নেই। থ্যাংক ইউ দাদা। ওকে, ওয়েলকাম। আর কোনো কোয়ারি কারোর থাকলে পরে সেটা চাইবো এখানে সৌভিককে জিজ্ঞেস করতে। সৌভিককে একটু বললেই, এই অনিকেত যে প্রশ্ন করলো, ও আমাদের এখানে এআই নিয়ে কাজকর্ম করে কলেজে। ও বেশ কিছু ভালো কাজকর্ম করেছে, তাই ওর হয়তো কিছুটা রেলিভেন্স খুঁজে পাচ্ছে, ও সেই প্রশ্নগুলোই করলো।
বাকি আর কারোর কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে একটু কোশ্চেন গুলো পুট কর। অ্যান্ড একটা জিনিস হয়তো মানে যারা এআই নিয়ে কাজ করছে তারা হয়তো এই জিনিসটা জানে, এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালিসিস মানে ইডিএ। তো সেটা ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট while before you apply any machine learning algorithm. তো সেটা আমি মানে তোমরা তো দেখেছো যে সেটা আমি করিনি, কারণ এটার পেছনে একটাই কারণ, এই যে ডেটা সেটটা আছে না, ইট ইজ ভেরি ওয়েল মেনটেন। অ্যান্ড এটা আমি অলরেডি আগে মানে যখন আমি কাজটা শুরু করি প্রথম প্রথম, তখন আমি অলরেডি এই কাজটা করেছিলাম। তো দ্যাট ইজ ওয়াই আই নো বিফোর হ্যান্ড কি ডেটা সেটটা পরিষ্কার, এতে কোনো মিসিং ভ্যালু নেই, রিডান্ডেন্ট ভ্যালু হয়তো আছে একটা দুটো, বাট ইটস মানে নেগলিজিবল। তো দ্যাট ইজ ওয়াই আই ডিড নট ওয়েস্ট মানে টাইম ওটার উপরে খরচা করিনি টু, বিকজ স্টেপস আর মানে সেম। এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালিসিস করার জন্য আমাকে ন্যান ভ্যালু দেখতে হবে, দেন আমাকে আউটলায়ার দেখতে হবে, তো ওটা মোরালেস সেম। So that is why, since the data set is good, I did not, expend time on that. I rather got into the basics of analysis while you are using this kind of data. একটা ফিডব্যাক ফর্ম পোস্ট করা আছে চ্যাট বক্সে, পার্টিসিপেন্টদের সবাইকে বলবো ফিডব্যাক ফর্মটা যেন অবশ্যই ফিল আপ করে, ঠিক আছে? দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর গেটিং ইউর সার্টিফিকেটস রিলেটেড টু দিস ওয়েবিনার। সবাই যেন অবশ্যই ওটা ফিল আপ করে। 15-20 মিনিটস পরে ক্লোজ করে দেবো, তার মধ্যে আশা করছি সবাই ফিল আপ করে দেবো। নামটামগুলো যেন ঠিকঠাক প্রিন্টেড থাকে, যেটা গুগল মিট যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে তার সঙ্গে যেন ম্যাচ থাকে, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ যদি ম্যাচ না করে তাহলে আমাদের ডিটেক্ট করতে মুশকিল হবে। ইন দ্যাট কেস and maybe it will arise and we have to discuss those entries. Thank you, sir, and thank you, Shoubhik sir, for such a wonderful session, and thank you to the entire team of RIC for organizing such a great session today. Moinak sir, is the link working? The Google form that you have been placed over the. Let me check. Is it showing that it is not accepting responses? Yes, sir, it's not. That might happen. We are not opening it up. Yeah. Now I think it should work. Is it working? Anyone just confirm whether it is working or not? স্যার আমি একবার দেখছি। হ্যাঁ স্যার, এবার কাজ করছে। Yeah, okay. Thank you so much, sir. Thank you everyone for this session. I would like to conclude this session by thanking. Lisa, just 1 minute, just 1 minute. Let me just mention few of the points, because we all know that any event requires a lot of effort. A combined effort put up in a directed way or in a controlled way is the key to a success of an event. So that has been very well done for this event, I must say. I must express my gratitude towards our principal sir for allowing RIC to function in this way. Then I should thank all the volunteers who have taken up their duties and carried out it in a very beautiful and efficient way for the smooth execution of this event. We can see Drisha doing this anchoring throughout the session beautifully. She's working in the front end, but there are a lot of other efforts going on in the back end, like hosting the meeting link, then mirroring this link in the YouTube streaming. All these things are being carried out by our volunteers. Shoubhik is hosting this link. Avinash, they are working to it happen. There are beautiful posters shared for the event along with some messages before the event has started.
So all those things has been done by our RIC graphic design team. Then I must congratulate Shoubhik for his success in this short duration of life. I hope he will continue to achieve all these things in a better way in upcoming years. I want to see him in a big place. I want to have him like a idol for the upcoming student batches. We hope to see him in upcoming events also. সৌভিক তাই তো পাবো তো আমরা পরবর্তীকালে যদি আর হ্যাঁ স্যার নিশ্চয়ই as far as I know him, he is very eager to share his learnings with others. And regarding Shoubhik, I would like to mention few things. With is not necessarily to be mentioned, but there are few things that if remain unmentioned, things are not complete. Like Shoubhik, I think in the poster that has been shared regarding the event, you have seen that he is working as an PMRF, which is Prime Minister Research Fellow at IIT Bombay, which itself is a very prestigious position because IIT Bombay, as you know, is one of the premier institutes of our nation. And the scholarship that he is having is also a precious one. Because I don't know about the current fellowship, but I think it's close to 1 lakh, isn't it? So the per month scholarship is close to 1 lakh, I think. Though I should mention that these monetary things are not the ways to judge anything, but in our society generally we classify things according to these things. So as far as I am aware of, this is around 1 lakh per month, isn't it? So স্যার ইটস লাইক 80,000 to 1 lakh, I think. হ্যাঁ 1 lakh না maximum 80,000, so it starts from 70 then 75 and then 80. It rises. I think you are in your final year or one more year? No, I'm in third year. Third year, yeah. So another year is there. So this is the point of mentioning that thing is just to make you aware of that thing, that you can also have those opportunities. Just you need to work on your ambitions and work on your learning areas. So then only you will be able to achieve all those things. I hope to see the participants also in that position as Shoubhik is currently at, so that we can again look up to him to organize sessions like that. With that, I don't have anything else to say. I hope you have filled up the feedback form, and if it is not, you will be getting 10 to 15 minutes more to fill it up. So that's all from my side. Okay, thank you all, and a very good night to all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. আচ্ছা, ইয়ার নিয়ে যাদের কনফিউশন হচ্ছে তাদের বলি, টিল দ্য রেজাল্ট ইজ নট আউট, ইয়ার রিমেনিং ইন দ্য সেম ইয়ার। ওকে, যতক্ষণ রেজাল্ট বের হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যারা সেকেন্ড ইয়ার, যারা থার্ড ইয়ার, ঠিক আছে? স্যার আসলে আমি রেসপন্সটা ফিল করে দিয়েছি ফোর্থ ইয়ারের সাথে। পড়ে ফেলেছিস যখন আর কিছু করার নেই, বাট যাদের ডাউট রয়েছে তাদের। স্যার আমিও ফোর্থ ইয়ার করে দিয়েছি। স্যার আমিও স্যার ফোর্থ ইয়ার করে দিয়েছি। ঠিক আছে, করে দিয়েছিস যখন আর কিছু করার নেই, ঠিক আছে। ডিপার্টমেন্ট ঠিক থাকলে ইসি স্টুডেন্টদের তো আমি এমনি চিনি, অসুবিধা হবে না। তোদের সার্টিফিকেটে এমনি তো ইয়ারটা মেনশন থাকবে না, তো অসুবিধা কিছু হওয়ার কথা নয়। বাট এটা ইন জেনারেল আমি বলছি, এখনো পর্যন্ত যদি কোথাও ফিল আপ করতে হয় তাহলে ইউ শুড মেনশন ইউর ইয়ার অ্যাজ দ্য ইয়ার দ্যাট ইউ হ্যাভ গিভেন এক্সাম ফর। ঠিক আছে, ওটাই মেনশন করতে হবে, এখানে অতটা ম্যাটার করবে না। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমি মিটিংটা লিভ করছি, and I will ask Shubhodip to close this meeting link as well. Thank you all. Thank you, sir.